Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Putale Swamrupakadamham Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Tvam Pita Tvam Chame Mata Tvam Bandhush Tvam Chadevata Samsara Pratipadartam Tasmai Shri Gurave Namah. So, Hare Krishna, dear devotees, good morning to everybody. Харе Кришна, дорогие преданные, доброе утро. For some of you, it's good evening, Для кого-то из вас добрый вечер. but I'm happy to see everybody indifferent of your timing and location. Я рад видеть всех вас, вне зависимости от вашего времени и вашего местонахождения. So, we continue studying Gopal Tapani Upanishad. Мы продолжаем изучать Гопалтапани Упанишад. Last time we finished reading Lord Brahma's series of wonderful, beautiful prayers. И в прошлый раз мы закончили изучать серию замечательных молитв Господа Брамы. Prayers that were a sign of his deep realizations as a result of meditating on the glory and the potency of Gopal mantra. И эти молитвы — это был признак его глубокой реализации в результате его медитации на Гопал-мантру. And as a result of his meditation on Gopal mantra, Lord Brahma, he realized Krishna from the point of view of majesty, Aishwarya, but also from the point of view of sweetness, Madhurya. И в результате медитации на Гопал-мантру он осознал аспект Господа, который называется Ашварья, и аспект Господа, который называется Мадхурья. And sweetness, Madhurya, sometimes is translated as charm and subordination, but not subordination of the jiva towards Sri Krishna, but subordination of Sri Krishna towards his devotees. И сладость Мадхурья иногда переводится как шарм, очарование и подчинение, но не подчинение дживы Кришне, а подчинение Кришны дживе. And when Lord Brahma realized this Madhurya or sweetness of Sri Krishna, meditating on Krishnaya, Govindaya, Gopijana Vallabhaya, he broke down into tears. И когда Господь Брахма осознал всю сладость Господа, медитируя на Гопал-мантру, он разрыдался. And he felt this Dainya Bhava, which means a deep feeling of total humility and surrender, dependence on the Lord. И он почувствовал то, что называется Данья Бава. Это глубокое чувство зависимости и преданности Господу. Dainya Bhava also means acknowledging one's own helplessness without the help of divine. I cannot do anything. Дайня также означает признание собственной беспомощности и осознание того, что без божественной помощи я не способен ни на что. Somebody wrote me a report, maybe it was Gandharvika Radha, and she wrote that I wasn't praying before because I didn't felt a need because I was a princess or something, but then I changed my mind and I understood that no, I have to be dependent. I don't remember exactly for what, but I really appreciated that point that yes, you got it. И кто-то из вас, я не помню, возможно, это была Гандарвика Радха, написала в отчете, что раньше я не видела смысла молиться, потому что я чувствовала себя принцессой, но в какой-то момент это изменилось, и тогда я поняла, зачем я должна молиться. И я был очень рад, что тот, кто написал этот репорт, он был, вот этот отчет, он понял, осознал то, что нужно. Because technically all the prayers of our previous Vaishnavas, they're written exactly in that mode of total dependence and
in an acknowledgement of our own total failure, that with my own strength, power, intelligence, failure doesn't work. Потому что все наши молитвы предыдущих ачарьев, они написаны именно в этом настроении, настроении полной зависимости и признания того факта, что я абсолютно беспомощен, и мои собственные усилия — это полное разочарование. All of our successes in devotional service, even our little ability to follow the four regulative principles in the final end, they are also just a manifestation of Guru and Krishna's grace. Все наши успехи в сознании Кришны и даже наша способность следовать четырем регулирующим принципам в конечном счете просто результат милости Господа Кришны и Гуру. Our little taste for studying of Srimad Bhagavatam, our little taste for the name Namaruchi, everything that's coming from above as a grace, as a mercy. It's not our own realizations or achievements. Наше маленькое стремление изучать шастры, наш маленький вкус к тому, чтобы изучать шастры или вкус к святому имени Намаручи, все это является милостью свыше, то, что приходит к нам. And technically, our sadhana means a practice that is invoking grace. Sadhana is not a practice that is hijacking or breaking the spiritual world. И даже садана — это практика, которая призывает милость. Садана — это не детонатор, это не то, чем можно взорвать дверь в духовный мир. Mhm. So it's an appeal for a constant, daily, conscious appeal for mercy through the chanting, through reading, through rising early, and through following the principles. То есть садана — это стабильный ежедневный призыв к милости, который мы совершаем через то, что встаем рано утром, повторяем нашу джапу или изучаем Священное Писание и так далее. So don't practice your sadhana uh, as a kind of like mechanical way to impose on Krishna that now he needs to accept us. Поэтому не практикуйте свою садану в настроении того, что вы сейчас сможете заставить Кришну проявиться перед собой или что-то другое заставить его сделать. Or now Gurudev is obliged to give me something. Или Гурудев сейчас должен что-то дать мне. Or now all the inhabitants of the spiritual world are obliged to accept me in the spiritual world. Или теперь все жители духовного мира обязаны принять меня в свои круги. No, Krishna, Guru, Vaishnavas, eternal liberated souls, they're not obliged with anything. Нет, Кришна, Гуру, Вайшнавы и вечно освобожденные души не должны ничего. So if they want to pour a little drop of mercy, Kripa Bindu Diya, they do it. If they don't want, they don't do it. И поэтому, если они хотят пролить на нас эту каплю милости, Крипа Биндудия, они сделают это. Но если не хотят, ничто не заставит их это сделать. So at the end of his prayers, Lord Brahma made a statement. В конце своих молитв Господь Брахма делает утверждение. Tasmat Krishna Paro Devo Devastam Dayetam Rasayetam Yajetam Bhajetiti Om Tat Sat Iti. This is a brilliant sutra mantra. Это Uh, потрясающая сутра-мантра. and he is saying, Tasmat, therefore, Krishna is the Parama Devata. He is the Supreme Personality of Godhead. И он говорит, Тасмат, поэтому Кришна — это высшее божество. And Devastam Dayetam. He is the Deva upon whom I should meditate, Dayet Tam. Он то божество, на которое должен медитировать. And he's saying then, Rasayetam, I have to relish him. Затем он говорит, раса и там, я должен наслаждаться им. Relish not in the mood of exploitation, but relish in the mood of cherishing my personal internal relationship with Krishna and my ability to worship him. Эм, Наслаждаться не с точки зрения эксплуатировать, а ценить и пестовать мои отношения с ним.
And yajetam means that I sacrifice everything for him. Яджитам — это значит, я должен пожертвовать всем ради него. And bhajet iti means that I'm serving him with a desire to serve, not again, not with a desire to receive something from him. И служить ему я должен с желанием служить, а не с желанием, чтобы получить что-то взамен. Om Tat Sat. It's a solemn statement that it is really so. Ом Тат Сат — это твердое убеждение, это по-настоящему так. Now, as all of you remember, Gopal Tapanya Upanishad represents a dialogue between Lord Brahma and his disciples, four Kumaras. И как вы помните, Гопалтапани Упанишат — это диалог между Господом Брамой и его учениками, четырьмя кумарами. And the four Kumaras are asking questions, and Lord Brahma is replying, is answering. И четверо кумаров задают вопросы, а Господь Брама отвечает на них. And through his answers, he is revealing more and more, he is revealing Shri Krishna's glories and the potency of Gopal mantra. И через свои ответы он все больше и больше проявляет могущество Господа Кришны и могущество Гопал-мантры. And it's interesting to watch a dynamic that is happening between Lord Brahma and his disciples. И очень интересно наблюдать за динамикой, которая происходит между Господом Брамой и его учениками. Because guru-disciple relationships is a work in progress. It's not that immediately we have a bond, immediately we understand the psychology of each other. No, it takes time. Потому что отношения гуру и ученика — это процесс. Это не значит, что сразу моментально вы будете понимать друг друга или сразу моментально у вас возникнет какая-то связь. Нет, это то, что строится с годами. And in time, the spiritual master is revealing to the disciple more and more confidential truth to the degree that he is trusting him. И со временем духовный учитель открывает все больше и больше сокровенного знания ученику в той степени, в которой он начинает доверять ему. Mhm. And in other words, he's bringing closer his disciple. Другими словами, он приближает к себе учеников. And this is exactly the meaning of the word Upanishad, which means come closer, I want to tell you something important. И это именно то, что означает слово «Упанишад». «Подойди ближе, я хочу сказать тебе что-то». And we discussed with you that the word Upanishad has different meanings. И мы с вами обсуждали, что у слова «Упанишада» есть много разных значений. For example, the Upanishad means that by which the secret spiritual truths are revealed to you. Например, Упанишады также значит то, через что сокровенная духовная истина будет вам проявлена. Or that which is destroying the cycle of birth and death. Или то, что разрушает цикл рождения и смерти. Or that which is bringing the ultimate liberation. Или то, что приносит истинное освобождение. Upagamayati also means that which is bringing you closer to the Supreme Personality of Godhead. Также это означает то, что приближает вас ближе к Верховной Личности Бога. But the classical or popular translation of the word Upanishad means come and sit close to me, means to the spiritual master. I want to reveal to you something. Но классическое, самое популярное значение слова «Упанишад» означает «подойди ближе, я хочу открыть тебе что-то». То есть духовный учитель говорит так своим ученикам. Pay attention because I will tell you something important. И будь внимателен, потому что я скажу тебе что-то очень важное. So, in other words, you also as a disciple, when you are coming closer to the spiritual master, you are not supposed to make some pickpocketing, stealing of knowledge. Другими словами, вы, как ученик, когда вы приближаетесь к духовному учителю, вы тоже не должны как бы воровать это знание тут и там. Mhm. I was thinking this morning about a case. Сегодня утром я размышлял по одному поводу. Uh, some devotees in Mayapur, last time when I visited, they told me that the whole
of my deity, not only one devotee told me, but a few of them told me that we were inspired to worship Radha Krishna deities because of your example. В прошлый раз, когда я был в Майпуре, множество преданных сказали мне, что мы были вдохновлены поклонением Рады и Кришне из-за вашего примера. I'm sure that those devotees they received the blessings of their spiritual masters or their senior Vaishnavas, no problem with that. И я уверен, что эти преданные получили благословение духовного учителя и старших вайшнавов на это поклонение. But I was thinking that if I would be in their shoes, in their case, I would go to that devotee who inspired me to worship the deity, and I would definitely ask for his blessings. Но я подумал, что если бы я был на их месте, и меня что-то вдохновило бы в преданном, например, поклоняться божествам, я бы точно подошел к нему и попросил его благословения на это вначале. Or, for example, some devotees were saying that Radha Govinda Prabhu, I uh, compiled a whole seminar based on your seminar. Или иногда преданные говорят: Радагавинда Прабhu, я сделала целый семинар, который основывается на вашем семинаре. And I was giving this seminar in 4 or 5 countries. И я этот семинар прочел в 4 или 5 даже странах. Again, no problem because technically, in our, let's say, in our tradition, we are, Шамхата, как сказать, плагиат. М, не знаю. Uh, yeah, we are learning from each other. We are taking information from each other. I mean, it's okay. В нашей традиции мы берем информацию друг у друга и учимся друг у друга, это нормально. Mhm. But the culture, I mean, the classical Vaishnava culture is that when you are taking something from some other devotee, you receive his approval, receive his blessings, and then the picture is complete. Но технически, как это сделать правильно в нашей традиции, перед тем, как начинать что-то или же что-то взять у кого-то, вы просите благословения у этой личности. Тогда технически это будет полноценный и правильный процесс. Mhm. So Upanishad means you are not stealing, you are coming close, you are serving, and you are invoking grace of the spiritual master. You're not. Mhm. Упанишат означает, что вы не крадете это знание. Вы подходите ближе, вы служите, и вы призываете милость духовного учителя, и так получаете знание. It's not that you came, you listened, you steal something, and then you run away and you are doing your own thing. Это не так, что вы подошли, услышали что-то, какие-то обрывки, убежали и занимаетесь своими делами дальше. Because if you are doing like that, then that knowledge that you stole will remain just theoretical and it will not be transformational. Потому что если вы сделаете так, знание, которое вы получите, останется только на теоретическом уровне, и оно не станет причиной вашей трансформации. Mhm. So Upanishad means that you are becoming endeared by the spiritual master. Упанишат означает, что вы становитесь дороги духовному учителю. And then when you become endeared, you receive Upanayana, which means you receive initiation, you receive education. И затем, когда вы становитесь дороги духовному учителю, вы получаете то, что называется упанайна. Вы получаете инициацию. Mhm. And then things are working properly. Тогда все работает как нужно. Yasyadeve parabhaktirya thadeve tathagarauta sertikat hitahyarshva prakashante mahatmana. That only unto those great souls, which means humble souls, who has bhakti towards the Lord and towards the spiritual master, all the imports of the Vedic knowledge is revealed. Тем, кто... Простите, Гурудев, я отвлеклась на сообщение, извините. So, dear devotees, I just want to remind you that please don't write any messages during the class, okay? Because it's distracting not only me, but Shamahada also, or the translators. And anytime you need to go, you just disconnect. Don't write anything that Gurudev, please bless me to disconnect. I'll not bless you to disconnect. I'll bless you to remain connected.
but I understand that sometimes you have to go to the work, so don't worry about that. It's understandable. Therefore, please, dear devotees, don't write any messages. Okay? Okay, Shamaklada, what I said. I got it, I got it, Гурдев. Good. Sorry. Okay. Все тайны ведического знания сами собой открываются тем великим душам, которые непоколебимо верят в Господа и в духовного учителя. Mhm. Uh, so, Upanishad means that the spiritual master is bringing you closer and that you establish a personal, confidential relationship with him. Упанишат означает, что духовный учитель позволяет вам приблизиться близко, и вы устанавливаете с ним близкие конфиденциальные отношения. And the more confidential is your personal relationship with him, the more confidential are the truths that he is revealing about himself and about the Lord in your relationships. И чем более конфиденциальны и близкие ваши отношения с духовным учителем, тем более конфиденциальную и очень интимную информацию открывает вам гуру про отношения с Кришной. And now, at the end of his prayers, Lord Brahma, he revealed the most confidential truth that Krishna is the Paramadevata, Supreme Personality of Godhead. Rasayat, relish him, relish your relationship with him. И в конце своих молитв Господь Брахма открывает самую сокровенную истину, что Господь Кришна является верховной личностью Бога, поэтому вкушайте его нектар, наслаждайтесь отношениями с ним. But uh, I just want to remind you that this Gopal Tapani Upanishad, this dialogue between Lord Brahma and the four Kumaras, was told by Shruti Devi, by the goddess of knowledge, goddess of learning, goddess of Vedic knowledge. Но я также хочу напомнить вам, что этот диалог между Господом Брамой и Кумарами был поведан Шрути Деви, богиней Вед. And Shruti Devi sometimes is associated also with Saraswati Devi or the goddess of wisdom. И также Шрути Деви иногда ассоциируют с Сарасвати Деви, богиней мудрости, богиней знания. Besides being the goddess of knowledge, wisdom, she is also the goddess of different fine arts, of music, of learning. А помимо того, что она является богиней знаний и богиней мудрости, она также является богиней тонких искусств и музыки и так далее. And by the way, she is the consort of Lord Brahma, the creator of the universe. И она также супруга Господа Брамы, создателя Вселенной. So naturally, she heard how her husband spoke with with four Kumaras, and he retold that dialogue. Поэтому естественным образом она слышала разговор Господа Брамы, своего супруга и четверых кумаров, и она просто пересказала это повествование. And sometimes Shruti Devi is described as also Shastra Rupini, which means the embodiment of Vedic knowledge. Иногда Сарасвати Деви называют Шастра Рупини, то есть воплощение знания, ведического знания. This would be really a beautiful name for some lady disciple. И это очень красивое имя для преданной. And Shruti Devi, she's revealing the most confidential truth that was revealed by Lord Brahma in this Upanishad. Шрути Деви открывает нам самую сокровенную истину, которую поведал Господь Брахма четырем кумарам. And since you already read the whole chapter of this dialogue with 48 mantras, 48 shlokas, you already became closer to to Krishna, to Shruti Devi, to the Parampara. So you already was, how to say, you were accepted, you were brought nearer.
И так как вы уже прочитали, к этому моменту вы уже прочитали 48 шлок, 48 стихов из первой главы Гопалтапани Упанишат, что автоматически делает вас ближе, приближает вас к Гуру Парампаре, к Господу Брахме, к Шрути Деви и к самой этой ситуации. To make a fine tuning of your understanding of your as a listener, your understanding, Shruti Devi now wants to reveal even more a more confidential truth about Krishna. И чтобы помочь вам настроиться еще больше, Шрути Деви открывает еще более сокровенную информацию. So he is the Paramadevata and he Rasaetan, he should be relished. Итак, он является высшим божеством, и нужно вкушать его нектар. And to relish Shri Krishna, now Shruti Devi in the second chapter, Purvatapani, she would reveal a interesting, beautiful story about the personal relationship between Krishna and his devotees. И чтобы помочь преданному наслаждаться Кришной, ценить отношения с Кришной, Шрути Деви во второй главе открывает нам очень сокровенную историю, которая произошла между Кришной и его спутниками. So she recounts another narrative uh, which contain a conversation between the gopis and Shri Krishna and the gopis and Durvasa Muni. И она начинает рассказывать еще одну историю, в которой будет диалог между Кришной, Гопи и Дурвасой Муни. And today we will read the first few verses of this second chapter Сегодня мы прочитаем первые несколько стихов этой главы. of Uttara Tapani. Uttara Tapani means later Tapani, later chapter, the second chapter. Она называется Уттара Тапани или последующая глава. Who remembers, by the way, how the word Tapani is translated? Кто из вас, кстати говоря, помнит, как слово тапани переводится? You already heard 15 lectures on Gopal Tapani Upanishad. Вы уже прослушали 15 лекций по Гопал Тапани Упанишат. Mhm. Gaura Sevika? То, что проливает свет Yeah, солнца. very good. That shed the light on. Yeah, yeah. Tapani means something that is shedding light, something that is illuminating. Тапани — это то, что проливает свет, то, что освещает. Dear devotees, somebody has a microphone turned on. It should be off. Raj Mohan, I can see your microphone. Seems to be that it's turned on. Он переводит, Гурудев. Oh, okay. Давнари, take care. Да, Гурудев, я вижу у всех закрыты телефоны, микрофоны. Не понимаю, у кого. Сейчас, секунду. It's Ludmilla. Okay, thank you. Okay, so in the second Tapani, Shruti Devi now wants to shed even more light about who is Krishna and what are his specific loving relationship with his devotees. Во второй Тапани Шрути Деви хочет пролить еще больше света на то, кто такой Кришна, и на сладкие отношения с его преданными. And the second chapter of Gopal Tapani Upanishad starts as follows. И вот как начинается следующая вторая глава Гопал Тапани Упанишата. Ekadahi vraja striya swakamaha sarvarim usitva sarveshwaram gopalam krishnam uchire uvachata Krishna. Once the passionate coward woman of Raja spent the night with the coward Krishna, who is the supreme lord of all. In the morning they engaged in a conversation with him as follows. Однажды, охваченные страстью пастушки Враджа, провели ночь с пастушком Кришной, Верховным Господом Всего Сущего. Утром между ними состоялся следующий разговор. Anukasmai brahmanya bhakshyam datadvyam bhavati, to which brahmana should food be given.
Какому браману следует раздавать пищу? Durvasas iti. Krishna answered to Durvasa. И Кришна отвечает Дурвасе. Katham yasmo ti tirtva jalam yamunaya yatashayo bhavati. The gopis said, how will be able to cross the Yamuna's waters to achieve our goal? Гопи сказали, как сможем мы переправиться через воды Ямуды, чтобы достичь своей цели? Krishneti brahmachariti uktva margam vo dasayati. Krishna answered, just say that Krishna is a brahmachari and the river will give way. Кришна ответил, просто скажите, что Кришна Брамачари, и река расступится перед вами. Thus, in this second chapter, Shruti Devi is narrating this beautiful story, which starts with this little conversation between Krishna and the gopis. Итак, Шрути Деви рассказывает во второй главе эту прекрасную историю, которая начинается с этого диалога. And this narration will be told by Shruti Devi just to confirm that Krishna really is the Paramadevata, that he should be Dayatam, Yajatam, Rasayatam, that he should be meditated upon, everything should be sacrificed for him, and we should relish our relationship with him. И эту историю Шрути Деви расскажет для того, чтобы подтвердить еще раз, что Кришна является высшим божеством, и что именно ему мы должны поклоняться, ему жертвовать все, и именно отношениями с ним мы должны наслаждаться. But Jetiti, he should be worshipped. Но он должен, ему нужно поклоняться. And Shruti Devi does by narrating this story, she wants to introduce us into the mystery of spiritual love that is happening between Krishna and his loving devotees. И Шрути Деви, рассказывая эту историю, она хочет посвятить нас в мистическую любовь между Кришной и его преданными. Today I'll tell you the whole story. Сегодня я расскажу вам эту историю полностью. Mhm. As it was narrated by Srila Shivaram Swami Maharaj in his Navavraja Mahima, the seventh volume. Я расскажу ее так, как ее поведал Шиварам Махарадж в 7-том томе Нававраджа Махимы. Mhm. And during our next classes, we'll go deep into each verse and purports, and we'll not rush anywhere, but just to give you a holistic understanding about the whole narration that Shruti Devi is telling. I'll tell you the whole story in the version of how it was told by Param Gurudev in his Navaraja Mahima. Уже в последующих лекциях, последующие дни мы будем углубляться и разбирать каждый стих за стихом, но сегодня я хочу рассказать вам эту историю полностью, чтобы у вас было целостное понимание обо всей этой истории. Я расскажу ее именно так, как ее поведал Парам Гурудев. Mhm. So in the beginning, you'll have a general idea about the whole story, and then we'll go deeper into details. То есть вначале у вас сложится это целостное представление об этой истории, а затем мы будем углубляться в детали. Now, your Param Gurudev and my Guru Maharaj is telling this story in Navaraja Mahima in the context of describing the potency of another of our Diksha mantra, which is called Kama Gayatri mantra. Итак, ваш Парам Гурудев и мой Гурудев рассказывает эту историю в том контексте, чтобы прославить и проявить могущество еще одной мантры, Гайатри мантры, которая называется Кама Гайатри. Mhm. And those of you who received this real treasure, and those of you who would receive this treasure in the future, you should know the glory of this mantra too, because technically the two main mantras that we are receiving during the Diksha is the Gopal mantra and the Kama Gayatri mantra. Те из вас, кто уже получил это сокровище, и те из вас, кто получит его в будущем, должны очень тоже хорошо понимать и знать эту Кама Гайатри мантру, потому что она является технически вот эти две мантры,
Гопал мантра и Гама Гайатри мантра — это самые главные мантры, которые мы получаем во время дикши. Mhm. And both of those mantras were revealed by Krishna to Lord Brahma at the dawn of creation. И обе эти мантры были проявлены Кришной и Господу Брахме в начале творения. First, uh, Lord Brahma received Gopal mantra. Вначале Господь Брахма получил Гопал мантру, He meditated for a few thousands of years or a thousand of years upon it. и он медитировал на нее 1000 или несколько тысяч лет. And then, as a result, the Lord revealed to him the second mantra, Kama Gayatri mantra. И затем в результате этого Господь проявил ему следующую мантру — Кама Гайатри мантру. Mhm. And Kama Gayatri, uh, in a sense, is an extension of Gopal mantra, В каком-то смысле Кама Гайатри — это продолжение Гопал мантры, but it has a very, very special Rasika flavor. но у нее есть особенный расика вкус. Mhm. So, Kama Devaya Vidmahe, Pushpavanaya Dhimahi, Tanananga Prachodaya. That's the mantra. Это то, как звучит мантра. Mhm. And the mantra is saying that let us meditate on Kamadeva, the divine Cupid, transcendental divine Cupid, who is shouting his transcendental flowery arrows into our hearts. И перевод звучит как «давайте медитировать на Верховного Господа, Верховного Купидона, который поражает нас своим луком из цветов». Let us meditate on him and be enthused by him. Давайте же медитировать на него и быть погруженным в него. Мгм. Да, это тяжело перевести и медитировать на него, чтобы получить, чтобы стать вдохновленным им. And the Ishtadevata of Kama Gayatri is Sri Krishna, Иштадевата Кама Гайатри — это Шри Кришна. in the same way as the Ishtadevata of Gopal Gayatri or Gopal Mantra is also Sri Krishna. И в Иштадевата Гопал мантре — это тоже Шри Кришна. Mhm. And the Ishtadevata of our Hare Krishna Mahamantra is also Sri Krishna. И Иштадевата Хари Кришна Махамантры — это тоже Шри Кришна. But in Kama Gayatri, as I said, there is a special Rasika flavor which describes Krishna in a little bit more Rasika way. Но Кама Гайатри содержит в себе этот расика вкус, который описывает Кришну немного по-другому. So Krishna is described as the transcendental Cupid. И Кришна описывается как трансцендентный Купидон. And there are two Cupids in the universe. И во Вселенной существует два Купидона. The mundane demigod Cupid and Krishna, Kamadeva, transcendental Cupid. Обычный мирской Купидон, который является полубогом, и Кришна, Mhm. трансцендентный Купидон. The mundane Cupid is living in the higher planetary systems, heavenly planets. Обычный материальный Купидон живет на высших планетах. He is the personification of desires, personification of lusty desires, personification of attraction between man and woman. И он является воплощением вожделения, воплощением похотливых желаний и притяжения между мужчиной и женщиной. It's a mystery how two ugly frogs can be attracted to each other. It's just a mystery. Это полная тайна для нас, как две уродливые лягушки могут привлекаться друг к другу. It's a mystery how two ugly bugs can be attracted to each other. И также большая тайна, как два уродливых жука могут быть привлечены друг к другу. And of course, we are thinking that as a humans, we are more beautiful than the bugs or than the frogs. And we are Mr. Universe and Mrs. Universe, and we met, and of course, we became attracted to each other. И мы думаем, что люди намного симпатичнее, чем лягушки или жуки, и мы считаем себя мистер и миссис Вселенной, и поэтому, когда мы встречаемся, мы, конечно же, естественным образом привлекаемся друг к другу.
But when demigods are looking at us, they're looking at us really as at those green, ugly frogs who are making love and who are making noise and things like that, and eating mosquitoes. Э, И но когда полубоги смотрят на нас, мы для них похожи на двух лягушек, занимающимися любовными похождениями, делающие, квакающие, шумящие и так далее. Едящие комаров. А едящие So what is that energy that is attracting these two frogs or two monkeys or two pigs? What is that energy? И что же это за энергия, которая привлекает двух лягушек, двух обезьян или двух свиней? Mhm. The energy, that energy is the energy of Kamadev. И это энергия Камадевы. Mhm. Because of his potency, his influence, two frogs are attracted, two bugs are attracted, two humans are attracted. Благодаря его могуществу и его силе две лягушки, два жука или даже два человека привлекаются друг другом. And the Vedas are describing that he's shouting some special flowery arrows into the hearts. So first one frog receives an arrow, then the second frog receives an arrow, and then they make love. И в Ведах говорится, что у него есть лук, и он стреляет цветочными стрелами из этого лука. И сначала в одну лягушку попадает стрела, затем в другую лягушку попадает стрела, и вот у них уже любовь. And the end of that arrow is not just one pointed sharp. It's actually five sharp petals, И у наконечника на этих стрелах 5 острых наконечников, which means five senses are activated. что означает 5 чувств активируются. So the eyes are looking at that frog and is thinking, this is the best green frog I ever saw. Когда глаза смотрят на лягушку, они говорят, это самая красивая зеленая лягушка, которую я когда-либо видел. Or when the smell also is seeing that she frog or he frog is thinking, she's smelling as the hundreds of lotuses simultaneously. Или когда самец или самка лягушки чувствуют запах друг друга, им кажется, что их партнер пахнет как 1000 лотосов. Or the touch. Oh my God, when I'm touching him or her, it's so cooling. It's so it's so refreshing. Или прикосновение, когда они прикасаются друг к другу, им кажется, что это такое освежающее, такое приятное прикосновение. So all of our senses are activated, not just eyes, but all of our senses. Таким образом, все наши чувства активируются, не просто глаза, но каждое из наших чувств. If there would be no Cupid's arrows, there would be no uh, regeneration, no, not regeneration, not Procreation. procreation. Yes, there would be no procreation in the universe. Если бы не было вот этих стрел Купидона, то во Вселенной не существовало бы размножения. Mhm. The frogs would look at each other, you ugly frog, get out of here. Лягушки бы смотрели друг на друга и говорили, Боже, что за уродство, иди отсюда. And the monkeys would do the same. И также бы думали обезьяны. And the humans would do the same. И люди бы тоже так думали. Because no sane, no sane human would pass through this family life if not for the Cupid's arrows. Потому что ни один человек в здравом уме не стал бы проходить через семейную жизнь, если бы не стрела Купидона. But because of Cupid's arrows, even after 30, 40, 15 years of living together, you're looking at her or at him, think, yeah, never mind your wrinkles, never mind that all of your teeth fell out, and never mind that you have a bald head and a big belly, you're still beautiful. Потому что только благодаря стрелам Купидона, несмотря на то, что вы уже прожили 20-30 лет вместе, несмотря на лысину, несмотря на живот, то, что волосы выпали и зубы выпали, все равно он для вас самый красивый, и она для вас самая красивая.
So that's the first Kamadeva, and I described his influence over the all living entities in the universe. Итак, это первый Камадева, и я описала его влияние на все существа во Вселенной. But there is the second transcendental Kamadeva, which is Shri Krishna himself. He's the original Cupid, actually. Но есть еще один трансцендентный Камадева, который является изначальным Купидоном, и это Кришна. And he is not the instigator of mundane lust. И он не внушает нам мирское вожделение. Mhm. He is the transcendental awakener of spiritual love in the hearts of devotees. Он трансцендентный Купидон, который пробуждает в нас духовную любовь, духовные чувства. And we spoke with you during this seminar that our acharyas define Shri Krishna as Bhajaniya Sarva Sadguna Vishesha. И мы с вами в этом семинаре обсуждали, что предыдущие ачарьи называют Кришну Баджания Сарва. Sadguna Vishesha, which means that his transcendental nature is endowed with all noble and perfect qualities. Что означает, что его трансцендентная природа исполнена трансцендентных качеств. Mhm. And he is so charming that anyone who is coming in contact with him И он настолько очаровательный, что каждый, кто вступает с ним в контакт, is irresistibly drawn to serve him. э, м, моментально погружается и эм, Притянут, да, он привлекается, чтобы служить ему. да, привлекается, чтобы служить им. Mhm. And interestingly, that Krishna is so charming that even mundane Cupid is charmed by Sri Krishna. Интересно, что Кришна настолько очарователен, что даже трансцендентный Купидон привлекается Кришной. And there is a story in Vrindavan, there is a special place which is called Madantera. И есть история, во Вриндаване есть целое место, которое называется Мадантера. When Cupid, he marked and he tried to shot an arrow to Sri Krishna, Когда Купидон прицелился, он попытался выстрелить своей стрелой в Кришну, but Krishna looked at him, но Кришна посмотрел на него, and just by his glance, the Cupid was knockouted, и просто благодаря взгляду Кришны Купидон упал в нокаут. and he fell from the branch of the high tree from which he was trying to shot his arrow on Krishna. И упал с дерева, с высокого дерева, на котором он сидел, когда пытался прицелиться Кришне. And therefore, one of Krishna's name is Madan Mohan, which means that he is bewildering even the Madana, which means he's bewildering even Cupid himself. И поэтому одно из имен Кришны — это Мадана Махана, что переводится как «он тот, кто привлекает самого Купидона». Mhm. And no one can resist his attraction, in other words. Другими словами, никто не может противостоять его привлекательности. His beauty, his sweetness, his charm draw the jiva back to his forgotten relationship with the Lord. Его красота, его очарование, его сладость притягивают к себе живое существо и заставляют притягивают его вернуться к тем вечным отношениям с Кришной, которые есть у каждого. So this should be our meditation when we are chanting our Kama Gayatri mantra. Такой должна быть наша медитация, когда мы повторяем Кама Гайтри. Mhm. And we should strive to be charmed again by Shri Krishna, to be attracted by him, and to be returned by him to our eternal home in the spiritual world. И мы должны стараться и стремиться к тому, чтобы снова очароваться Кришной, чтобы снова привлечься к Нему и чтобы снова захотеть вернуться в духовный мир. Mhm. So Kamadev is so attractive that the gopis, they're worshipping Shri Krishna by offering everything that they possess.
И Кришна настолько привлекателен, что гопи поклоняются ему, предлагая все, чем они обладают. They offer him their hearts, their minds, their words, Они предлагают ему свои сердца, свои умы и свои слова. and they are offering him their bodies also. И они также предлагают ему свои тела. Mhm. And they feel a special loving relationship with Sri Krishna, which sometimes is described in terms of lust, which means kama. И они чувствуют по отношению к Кришне особые отношения, трансцендентные отношения, которые иногда описывают как вожделение или каму. But it's not the mundane kama, not mundane lust that we are used to. Но это не мирская кама и не мирское вожделение, к которому мы привыкли. Therefore, when materialistic people are listening or are hearing about Krishna's pastime with the gopis, they immediately project the material kama on the transcendental loving relationship between Krishna and the gopis. Поэтому, когда материалистичные люди слышат сокровенные истории об отношениях Радхи и Кришны, они моментально проецируют свое материальное понимание вожделения на эти отношения. And some uh, foolish indulgers, they even, when they are trying to describe the term lila or rasa lila, they're saying these are the erotic pastimes of Krishna and the gopis. И некоторые глупые индологи, когда они изучают эти тексты, и когда они описывают эти тексты, они переводят как расалилу, как эротические игры Кришны. And this is exactly what may happen in our minds if we will not study Krishna Tattva or the uh, um, position of Shri Krishna from the point of view of the Bhagavatams and Bhagavad Gita's philosophy about Shri Krishna. И это то, что произойдет и с нами, если мы не будем изучать Кришна-татву, положение Господа с точки зрения философии Бхагавата и Бхагавадгиты. Because, yes, because if you are studying the philosophy, you are reading Srimad Bhagavatam, you are reading Bhagavad Gita, then you understand that Krishna, by his nature, he is Aptakama and he is Atmarama. Если вы изучаете Шримад Бхагаватам и Бхагавадгиту, если вы изучаете философию, то вы естественным образом будете понимать, что Кришна является Атмарамой и Аптакамой. Atmarama means that he is self-satisfied, he is enjoying in his own soul. He doesn't need anything external to be happy. Атмарама означает, что он полностью удовлетворен в себе самом. Ему не нужно никаких внешних факторов, чтобы почувствовать счастье. Mhm. And Aptakama means that all of his desires, everything is already fulfilled. И Аптакама означает, что все его желания уже исполнены. Mhm. So he doesn't need a external uh, stimulator to be satisfied and to be happy. Поэтому он не нуждается во внешнем стимуле для того, чтобы почувствовать наслаждение или почувствовать счастье. But he is reciprocating with the love that is offered by his devotees to him. Но он отвечает любовью на любовь преданных, которые предлагают ему ее. Mhm. He is not obliged to respond, but he is doing it as a way of affection towards his devotees. Он не обязан делать это, но он делает это как проявление любви, привязанности к тем, кто предлагает ему свою любовь. So for Krishna, who is self-satisfied, when, for example, a pujari is offering him an incense, Поэтому для Кришны, который удовлетворен сам в себе, когда пуджари предлагает ему, например, благовоние, mhm, or for example, a householder is offering him some pranami, which means some donations in the donation box in the temple. или, например, какой-нибудь домохозяин предлагает ему пожертвование в коробку для пожертвований в храме. Or a devotee is picking a flower or a fruit and is offering to Sri Krishna. Или преданный берет цветок или фрукт и предлагает это Кришне. And when the gopi is offering him her body, А гопи предлагают ему свои тела in a secluded forest of Vraja,
в сокровенных лесах Враджа. there is no any difference in Krishna's eyes between all of these manifestations of devotional service offered to him. В глазах Кришны не существует разницы между этими подношениями. And Krishna is reciprocating with everybody equally. И Кришна отвечает всем одинаково. And he is reciprocating with their actions, but more, even more, he is reciprocating with their moods. Он взаимодействует он отвечает на действия преданных, но еще больше он отвечает и взаимодействует на настроение, которое было предложено. And different devotees, they have different moods, they have different rasas, relationship with Krishna. И у разных преданных, у них разное настроение и разные расы по отношению к Кришне. And Krishna is reciprocating with everybody, inclusive with the gopis who worship him in the mood of conjugal relationships. И Кришна отвечает всем своим преданным, в том числе своим гопи, своим преданным гопи, которые находятся с ним в любовных супружеских отношениях. So to demonstrate that Krishna is not lusty, that he is not hunting for the gopis, he is reciprocating. Gopal Tapani Upanishad is relating this story. Поэтому, чтобы продемонстрировать, что Кришна на самом деле не является похотливым, вожделеющим мальчиком, он не бегает за гопи, он просто отвечает на их любовь, Шрути Деви повествует вот эту вторую главу, эту историю. So, and this narration contains a dialogue between gopis, especially Shrimati Radharani, with Krishna and gopis with Durvasa Muni. И в этой истории будет представлен диалог между Гопи и Кришной, в особенности Шримати Радхарани, и между Гопи и Дурвасой. Mhm. And this dialogue solves this problem, whether or not Krishna is an enjoyer with the gopis or not. И именно этот диалог помогает рассеять сомнения, является ли Кришна наслаждающимся или нет. So after this long introduction, finally let's go to the story. И после этого долгого вступления давайте начнем рассказывать историю. So once early in the morning, after having spent the entire night with Krishna, Однажды рано утром, после того, как они провели всю ночь с Кришной, the gopis already started to feel some sense of deep separation with him. гопи почувствовали сильное чувство разлуки с Кришной. And they asked Sri Krishna, they put a questions towards him. И они задали Кришне вопрос. Is there any Brahmana, as you remember, we read today in the first verses, but here is a little bit another angle from which they are asking, why they're asking this question. Because in the Gopal Upanishad, as we read, the question, is there any Brahmana to give some donation? Они начинают спрашивать, существует ли браман? Мы уже слышали сегодня эти вопросы в начале лекции, но здесь рассказывается история немного с другого угла. Они спрашивают, вернее, в Гопалтапани Уpanishad вопрос, кому из браманов можно дать пожертвование? Mhm. And the Gopal Tapani Upanishad is leaving it like that gopis are just asking, to whom can we give a donation? And Krishna is answering to Durvasa. И Гопалтапани Upanishad оставляет это так, без деталей. Гопи спрашивают, кому давать пожертвования, и Кришна отвечает, Дурвасе. But our previous acharyas, they're describing why they asked that question. Но предыдущие ачарьи описывают, почему они задали этот вопрос. Gopis already felt separation with Krishna. Гопи уже начали чувствовать разлуку с Кришной. Mhm. And they wanted to receive from some sage, to receive a blessing by which they'll be able to remain constantly in Krishna's association. И они захотели получить от какого-нибудь мудреца благословения, по которому они смогли бы постоянно находиться в отношениях с Кришной. Krishna's day is divided. День Кришны разделен на разные промежутки. He has some time for his parents, Какое-то время он проводит с родителями.
He has time for cows. Какое-то время он проводит с коровами. He has time for his Gopa friends. Какое-то время он проводит со своими друзьями-гопами. He gives some time to demons also. И какое-то время он уделяет демонам. And at night, he is giving his time to the gopis. А ночью он посвящает свое время гопи. And when Krishna is with the gopis, the parents are feeling separation. И когда Кришна находится с гопи, родители чувствуют разлуку с Кришной. When Krishna is with his friends, then the gopis are feeling separation. Когда Кришна находится со своими друзьями, то тогда гопи чувствуют разлуку. Mhm. And each devotee would like that he'll be the whole day with Krishna. И каждый преданный хотел бы проводить целый день с Кришной. Even Mother Yashoda, each day in the morning she's saying, "I'm coming with you to the pasturing grounds." Даже мама Ишода, каждый день она говорит, я пойду с тобой на пастбище. Mhm. And Krishna is saying, "No, mother, you just remain home. You should cook and you should prepare everything for my returning." И Кришна говорит, нет, мама, оставайся дома, тебе нужно готовить, тебе нужно готовиться к тому, как я вернусь. And the mother is saying, "Let me kiss you one more time. Let me embrace you one more time. Let me comb your hair one more time." И мама Ишода тогда говорит, ну да, я тебя еще раз поцелую, ну да, я тебя обниму, позволь мне расчесать твои волосы еще раз. And Krishna already is feeling ashamed because all of his friends are looking at him. И Кришна уже чувствует себя смущенным, потому что в этот момент все его друзья смотрят на него. And he's kind of like pushing her away, that mother, I have to go. И он отталкивает ее таким образом, мама, ну мне надо идти. But of course, Yashoda is expressing her attachment and her feeling of separation with him. И, конечно же, Ишода проявляет так свою привязанность и свое чувство разлуки с ним. And if all the devotees will be put in a situation when they may ask for a benediction from some powerful person, И если любого из преданных поставить в положение, где они могли бы попросить благословения у кого-то могущественного, definitely all of them would ask, "Give us a benediction to remain always in Krishna's presence." то каждый из них точно бы попросил благословения находиться все время рядом с Кришной. Mhm. We know our state that we spend 2, 3 days at the festival and overdose too much Krishna in our life. Мы знаем свое положение. 2-3 дня на фестивале, и у нас уже передоз, слишком много Кришны в нашей жизни. Where is my Netflix? Где же мой Netflix? Where is my YouTube? Где мой YouTube? Where is my bicycle? Where is my cat? Where is my whatever? Где мой велосипед? Где мой кот? И так далее. So we need to rest from Krishna. То есть нам нужно отдыхать немного от Кришны. Mhm. But the inhabitants of the spiritual world, that's actually their problems, that there is too less Krishna in their lives and they want more and more. Но для жителей духовного мира проблема в том, что им слишком мало Кришны в жизни, они хотят еще и еще. So, in that state of mind, gopis were asking Krishna, "Tell us about a sage who can bless us, that we always will remain in your company." То есть в таком настроении гопи спрашивают Кришны, скажи нам, кто этот мудрец, который мог бы благословить нас, чтобы мы всегда находились в общении с тобой. Mhm. And smiling, Krishna replied, I know such a sage. His name is Durvasa. И улыбаясь, Кришна сказал, я знаю такого мудреца, его зовут Дурваса. He has that power. У него есть сила такая. So go and feed him, go and please him, in other words. Поэтому идите и покормите его, или другими словами, идите и удовлетворите его. Now, this dialogue between Krishna and the gopis took part in the western part of Vrindavana, western side of the Yamuna River. Этот диалог между Кришной и Гопи произошел на западном берегу Ямуны. But Durvasa had his ashram on the eastern side of Yamuna River.
Но ашрам Дурвасы Муни находится на восточной стороне Ямуны. So the gopis were a little bit perplexed because they were thinking how Krishna expect us to cross over the river. Поэтому гопи пришли немного в замешательство. Они подумали, как Кришна предполагает, что мы пересечем эту реку. And they asked Krishna, Krishna, Yamuna is quite deep, and how can we cross it in order to receive the blessings of Durvasa? И тогда они спросили Кришну, Кришна, Ямуна, глубокая река, как же мы пересечем ее, чтобы получить благословение Дурвасы? And Krishna replied that just humbly ask Yamuna to let you cross her waters on the strength of my celibacy. И Кришна ответил, просто подойдите к Ямуне и скажите ей расступиться в стороны, используя силу моего целибата. Mhm. And the gopis were already perplexed, but Krishna then made the final shot. И гопи уже были в замешательстве, но тут Кришна делает последний удар. Tell Yamuna that Krishna is a Nitya Brahmachari. He is an eternal Brahmachari. Кришна говорит, скажите Ямуне, что Кришна нитья Брамачари, он вечный Брамачари. And then Yamuna will give you a passage. И тогда Ямуна даст вам проход. So the gopis just spend the night with Krishna. Итак, только что гопи провели ночь с Кришной. And before coming to them, he went to Chandravali's place. А перед тем, как он пришел к ним, он уже побывал у Чандравали. And there is a rivalry between the gopis of Shrimati Radharani and the gopis of Chandravali. И есть это соперничество между гопи Шримати Радхарани и гопи из группы Чандравали. Besides that, there is Shaibe, there are different groups. And Krishna really, how to say, the market is quite diverse for him. Есть еще другие группы, шайби, и как сказать, у Кришны очень большой выбор. Mhm. And therefore, when Krishna said, tell Yamuna that Krishna is a Nitya Brahmachari, they were kind of like, well, И зная все это, когда гопи услышали, что Кришна сказал им сказать Ямуне, что Кришна является вечным брамачари, гопи задумались. but they had a deep faith in Krishna Но у них была очень глубокая вера в Кришну, because they saw for many times, they saw how Krishna manifested his mystic powers. потому что они видели множество раз, как Кришна проявлял свои мистические способности. They had seen him killing a lot of demons. Они видели, как он убивал множество демонов. And they also knew that just the mere sound of his flute is making the things that are hard become soft, soft things become hard. И они знают, что даже звук Кришны, простой звук флейты Кришны плавит камни и заставляет твердые предметы становиться мягкими, а мягкие твердеть. So Yamuna becomes like a stone and the Govardhan becomes liquid when Krishna is playing on his flute. Когда Кришна играет на флейте, Ямуна застывает словно камень, а Гавардхан плавится. So therefore they understand if Krishna is saying something, yes, he is a Lampata, he is a womanizer, as Prabhupada put it, but he's a special person. И поэтому, когда Кришна говорит это, гопи понимают, да, Кришна бегает за девушками, как Шрила Прабхупада говорит, но у них есть полная вера в слова Кришны. Mhm. So the gopis humbly are approaching Yamuna. И гопи очень смиренно подходят к Ямуне. They are meditating on Durvasa Muni and with full faith in their voice. Они медитируют на Дурваса Муни и с полной верой в своем голосе. They are meditating on their beloved Shri Krishna. Они медитируют на своего возлюбленного Шри Кришну. And they are saying Krishna is a Nitya Brahmachari. И они говорят, Кришна является вечным брамачари. So the deep waters of Yamuna at once
receded to make a pathway for the gopis to the to another bank. И в этот момент воды Ямуны расступились, сделав проход для гопи, чтобы они перешли на другой берег. And actually, I've been in Mathura, the Durvasa Muni ashram. I'd like to visit it again. Actually, it's a good idea to visit it again, but I visited it many years back. And there is a beautiful ashrama which is called Durvasa Muni Ashrama. It's on the opposite side of Vishram Ghat in Mathura. Я был в этом Дурваса Муни Ашраме несколько лет назад. Это хорошая идея посетить это место снова. Я бы хотела это сделать. Я был в этом очень красивом ашраме на другой стороне Мадхуры. Mhm. And so the gopis went there, И гопи отправились туда. and they, with all of their humility, gentleness, they served Durvasa Muni and offered him different sweets and preparations that they made. И со всем смирением и деликатностью они служили Дурвасе Муни и предложили ему разные сладости и другие приготовления, которые они сделали. They offered him sweet rice, different types of sandesh, and different other sweets that were fried in ghee. Они предложили ему сладкий рис, сандеш и множество других сладостей, которые были приготовлены на ги. Out of affection for them, Durvasa Muni started to eat. И эм, в результате, как и Дурваса Муни начал есть это отвечая на их подношения. Mhm. And Durvasa fed, not only ate, but he fed also all of his disciples, and also he fed even the animals that were living around the ashrama. И Дурваса ел не только сам, он также накормил всех своих учеников, которые жили в ашраме, и всех животных в округе. And Durvasa fully gave his blessings to the gopis to fulfill all of their inner confidential desires. И Дурваса дал все свои благословения гопи, чтобы они исполнили свои внутренние желания. The blessing that they will remain constantly in Krishna's company. И он дал им благословение, что гопи смогут вечно находиться в отношениях с Кришной. But then the gopis confronted with another problem. They had to go back to the other side of the river. Затем гопи столкнулись с другой проблемой. Им нужно было вернуться обратно на противоположный берег Ямуны. And they asked Durvasa Muni, their sage, how we'll be able to do that. И они спросили Дурваса Муни, дорогой мудрец, как мы сможем это сделать? And then Durvasa said, tell Yamuna that on the strength of Durvasa's asceticism, Durvasa's tapasya, Yamuna should make place for you to cross. И тогда Дурваса Муни сказал, скажите Ямуне, что силой аскезы Дурваса Муни она должна расступиться. By the power of my fasting, by the power of my austerities, and by the power of my self-restraint, Yamuna will give you the possibility to cross. И благодаря силе моего поста, силе моей аскезы, силе моего контроля чувств, Ямуна расступится перед вами. And now the gopis again became perplexed. И гопи снова пришли в замешательство. And this time they all of them started to look at Gandharvika, which is another name of Shrimati Radharani. И в этот раз все из них посмотрели на Гандарвику. Это еще одно имя Шримати Радхарани. So Gandharvika is the chief amongst them. She's served by all of them. Гандарвика главная среди гопи. Ей служат все остальные гопи. And Param Gurudev is describing that the gopis were like some bees around a queen bee buzzing around her. Парам Гурудев описывает, что гопи были подобны пчелам, которые кружатся вокруг пчелы королевы. Главной пчелы. And all the gopis looked at her and said, you're the sinner. We don't understand anything. You're the sinner. You go and talk with him.
И все гопи посмотрели на Шримати Радхарани. Мы ничего не понимаем. Ты старшая среди нас, поэтому ты иди поговори с ним. But Srimati Radharani is not just the senior, she's the most gentle, she's the most educated, she's the most attractive one. Шримати Радхарани не просто старшая среди гопи, старшая гопи, главная гопи. Она также является самой деликатной, самой разумной, самой разумной среди них. Mhm. And therefore, they knew that she's the best person to go and to speak with Durvasa Muni, who, by the way, is the partial incarnation of Lord Shiva, which means that he can be very easily irritated. И поэтому они поняли, что именно Шримати Радхарани является самой лучшей, чтобы пойти и поговорить с Дурвасой, который в то же время является частичной инкарнацией Господа Шивы, и его очень легко разгневать. I think we'll speak more on the next classes about the controversial personality of Durvasa Muni. Я думаю, в следующие наши классы мы поговорим чуть больше о противоречивой природе Дурвасы Муни. Durvasa is a great devotee of Krishna, but he is not easy to deal with. Дурваса — это великий преданный Господа Кришны, но с ним очень сложно иметь дело. Therefore, charmingly, Shrimati Radharani very humbly asked Durvasa, the dear sage, can you please answer a few of our questions? Поэтому Шримати Радхарани очень очаровательно, очень деликатно подошла к Дурвасе и спросила его: «Дорогой мудрец, ты не мог бы ответить на некоторые наши вопросы? How can Krishna be a brahmachari? Как Кришна может быть брамачари? And how Durvasa Muni can be an ascetic who is fasting? И как Дурваса Муни является аскетом, который постится? You just devoured all of our sweets and all the rice that was cooked in ghee. How can you say that you're a fasting sage? Только что ты поглотил все наши сладости и все приготовления, которые мы сделали, ноги. И как ты можешь называть себя мудрецом, который постится? And yes, the name Durvasa means the one who is just drinking the juice of the Durva grass. Само имя Дурваса переводится как тот, кто пьет сок дерева друва. Дур. Durvasa means one who is not covered by any vasa, by any cloth. Дурваса также переводится как тот, кто не покрыт никакой одеждой. And Durvasa means the one who has a very bad temper. Дурваса означает тот, у кого очень плохой характер. So, dear Durvasa Muni, you just devoured our sweets, hundreds Дорогой, and tons of them. And now you're saying that you're a fasting sage. дорогой Дурваса, только что на наших глазах ты поглотил сотни наших сладостей и при этом говоришь, что ты постишься? Now, again, very beautiful detail that when the sage was very pleased by this question, first of all. Еще одна интересная деталь, что мудрец был очень доволен таким вопросом. And sometimes when you are asking a question to somebody, you immediately feel he is pleased by the question, not pleased, he is disposed to answer, he's not disposed to, he's not disposed, but what is the word? He's inclined to answer, or he's not inclined to answer. И вы сами знаете по своему опыту, что иногда, задавая вопрос, вы видите, нравится ли человеку или не нравится человеку ваш вопрос, хочет ли он на него ответить или он уклоняется от ответа. And if he is not inclined to answer, then you want to wrap everything that, okay, no problem. И если он не склонен отвечать на вопрос, то вы чувствуете желание все свернуть, как бы, да-да, ничего, не проблема. But if he's inclined to answer, then you come closer and you want to sit and you want to listen. Но если вы видите, что он хочет ответить на ваш вопрос, тогда вы подходите ближе, и тогда начинаете слушать внимательно. So when the gopis saw that Durvasa Muni was inclined to answer and he was very happy, all of them, like those beautiful bees, surrounded Durvasa Muni and sat around him. Поэтому, когда гопи увидели, что Дурваса предрасположен к тому, чтобы отвечать на этот вопрос, они, как пчелы, окружили его и сели вокруг Дурвасы. And how do we call that phenomena? И как мы называем этот феномен? Upanishad. Upanishad, yes.
So Upanishad, they sat close to him to listen attentively. Это то, что называется Упанишат. Они сели близко к нему для того, чтобы слушать. And Durvasa Muni, when he saw all these gopis seated near him, И когда Дурваса Муни увидел, что все гопи сидят вокруг него, he really felt inspired to give a very, very long lecture about the difference between this soul and different material elements. он почувствовал большое вдохновение дать очень большую и длинную лекцию о разнице между души и тела, Souls and different material elements. с души и разных материальных элементов. The soul is different from water, the soul is different from air, the soul is different from ether, and so on and so on. Вода отлична от воды, вода отлична от огня, вода отлична от эфира и так далее и тому подобное. And we will read some of those texts, some of those shlokas, not all of them, because they're very, very technical. И некоторые из этих шлок мы прочитаем, не все, потому что они очень технические. Mhm. But at some point, who knows, after some hours, Durvasa felt that, dear girls, do you understand what I'm talking about? Но спустя какое-то время, может быть, через несколько часов, Дурваса спохватился. Дорогие девушки, вы понимаете, о чем я говорю? Now, of course, the gopis of Braja, they're the most learned entities in all of the creation, material and spiritual creation. They are not simple village girls, they're sages in their previous lives. И, конечно же, гоп являются самыми разумными, самыми мудрыми, живыми существами во всей Вселенной. Они не простые деревенские девушки, они были мудрецами в прошлой жизни. So it wasn't a problem for them to listen to this type of jnana, type of knowledge, То есть для них не было проблемой слушать эту гьяну, такой тип знания. but still they could not understand what's the point. Why are you describing all those things to us? I mean, naturally, the soul is different from the elements. So what? Но они не могли понять, для чего Дурваса так подробно рассказывает все это. Для них было естественно понимание, что душа отличается от материальных элементов. И так, а что дальше? So Durvasa felt it, Дурваса это почувствовал. and he decided now to drop his explanation to give the gist. И он решил свернуть свое большое объяснение и просто дать суть. And he did it by asking a rhetorical question. И он сделал это, задавая риторический вопрос. How can I be a materialistic enjoyer? Как я могу быть материалистичным наслаждающимся? I am a self-realized soul. Я сама... Я, Само- Самосознавшая. я сама осознавшая себя душа. So, how can I be a vishoy? Vishoy means an enjoyer. Как я могу быть вишой? Вишой значит наслаждающимся. In other words, Durvasa Muni was completely situated on the Brahma Bhuta platform. Другими словами, Дурваса Муни находился полностью на платформе Брамабуты. Yes, he ate all the foods that was offered to him, И да, он съел всю еду, которую ему предложили. but he did not do it in an enjoying mood. Но он не делал это в настроении наслаждения. He did it because Krishna ordered him to do it. Он сделал это, потому что сам Кришна приказал ему это сделать. So the gopis came to him and they told, Krishna told us to come to you and to feed you. And Durvasa heard it and okay, if Krishna is saying that I should eat all of those things, I'm eating them. He was a devotee. He wanted to please Krishna. Потому что когда гопи пришли, они сказали, гопи пришли к Дурвасе и сказали, Кришна сказал нам накормить тебя и поднести тебе все эти подношения. И тогда Дурваса подумал, если сам Кришна хочет, чтобы я все это съел, я съем это. Он это делал в настроении служения. Durvasa wasn't a kind of like, I'm sorry, but I'm fasting. Tell Krishna that I'll do it under time or things like that. Дурваса не стал реагировать как «прошу прощения, но я тут пощусь, скажите Кришне, что я сделаю это в другой день». So two things. As devotion to Krishna, he ate it, and also because of his affection towards the gopis,
he also ate everything that was offered. И он, то есть есть два фактора. Первое, как акт преданности Кришне, он съел все, что ему поднесли, и также из-за привязанности к гопи он съел все, что они принесли. Мгм. Шамхада, я тоже думаю над тем, как перевести affection. Это, то есть, как бы любовь, наверное, нет слишком сильно, но может быть симпатия, то есть, Мгм. может быть, как симпатия, то есть Да. будет ближе к... И чувствуя симпатию к гопи, он также съел все, что они ему поднесли. Мгм. So he did not had any intent to enjoy. То есть у него не было никакого намерения наслаждаться. Mm. And then Durvasa Muni said, Затем Дурвасамуни сказал: your beloved Shri Krishna, he is the highest amongst all self-realized souls. Дурвасамуни сказал: ваш возлюбленный Кришна является верховным среди всех самоосознавших себя душ. He is the supreme self-realized soul. Он верховный, самоосознавший себя, он верховный среди самоосознавших себя душ. He is the source of all self-realized souls, И он является источником всех самоосознавших себя душ. and he is the creator of Maya. И он является создателем Майи. Maya is putting the living entities in the illusion of fruitive actions and in the duality of material existence. Майя погружает все живые существа в деятельность ради плодов и иллюзию материального существования. Maya is covering their knowledge by with ignorance, with uh, avidya, shakti. Yes. Майя покрывает их знания иллюзией и невежеством Авидья Шакти. Mayam tu prakritim vidyam mainam tu maheshwaram. But behind this Maya, behind this illusion, there is a highest magician who is controlling this Maya. Но м, за, за кулисами Позади, этой Майи, за кулисами, да. за кулисами этой Майи есть высший управитель, есть высшая энергия, которая управляет Майей. Mhm. So he is the personification of knowledge. Он является персонификацией знания. How can Krishna be just a materialistic enjoyer, Vishoya? И поэтому как Кришна может быть простым, материалистичным, наслаждающимся вишой? In other words, Krishna is self-satisfied. Другими словами, Кришна самоудовлетворен. Mhm. And his enjoyment doesn't depend on anything external. И его наслаждение не зависит ни от каких внешних факторов. Atmarama and Aptakama. Он является Атмарама и Аптакама. He is always happy. И он всегда счастлив. His happiness is coming from within, not from the external things. Его счастье исходит изнутри, а не от внешних факторов. We know that we are dependent on the external factors in our happiness. Мы знаем, что наше счастье зависит от внешних факторов. If there is no sun today, you're not so happy. Если сегодня нет солнца, вы не так сильно счастливы. If your wife is morose in the morning, you're not so happy. Если ваша жена ворчит утром, вы тоже не очень сильно счастливы. Mhm. Or if your husband is doing some stupid things, you're not happy. Или если ваш муж делает какие-то глупости, то вы тоже не очень счастливы. Somebody is praising you, you are happy. Кто-то вас прославляет, и вы чувствуете счастье. Somebody is criticizing you and you are depressed. Кто-то вас покритиковал, и вы сразу же в депрессии. So this is total opposite of Atmarama. Это полная противоположность тому, что называется атмарама. And Aptakama, all of Krishna's desires are fulfilled. И аптакама, все желания Кришны осуществляются. Mhm. In our case, we know our desires, they're not fulfilled. А в нашем случае мы знаем, что наши желания не исполняются. You want to buy an apartment, Вы хотите купить квартиру, and you see that the apartment is exactly what you want, и вы видите, что квартира — это именно то, что вам нужно. but the price is too high. Но цена слишком высока. Or you see that there is some strange neighbors,
Или вы видите, что там какие-то странные соседи. Mhm. And so on and so on. I can give you hundreds of examples that you have some desire, but they're not so easy for us to fulfill. И так далее, и тому подобное. Вы сами знаете, что у нас есть множество желаний, но их совсем не просто осуществить. But in the case of Krishna, Но в случае Кришны the sages are saying in Upanishads, мудрецы говорят в Упанишадах: Natasya karyam karanacha videte, natat samascha vyadikascha drishtaye, parasya shaktir vividai, swabhaviki, да, parasya shaktir vividai vashvete, swabhaviki jana bala kriyacha. This is actually the first verse that I heard from Param Gurudev explaining. And when he explained this verse, I was a kind of like, boom, I was knockouted. I immediately learned it. Это был первый стих, кстати говоря, который я услышал от Парам Гурудева, и объяснение этого стиха. Когда я услышала его, я был полностью нокаутирован. И я выучил его. It was many, many years back at one Sadhu Sangha festival in Russia. Это было много лет назад на фестивале Садхусанга в России. So Param Gurudev was ecstatically explaining the meaning of that verse. Парам Гурудев в экстазе объяснял значение этого стиха. You are saying, Natasya karyam karanam cha vidyate. He has nothing to do. Ему нечем заниматься. In our cases, we always have some duties to do. В нашем случае у нас постоянно есть какие-то обязанности. You have to wash yourself. If you are not washing yourself, it becomes intolerable for the people around you. Вы должны как минимум принимать омовение. Если вы не омываетесь, это невозможно для людей, которые вас окружают. You have to eat, Вы должны есть, you have to sleep, вы должны спать, you have to go to the toilet. вы должны ходить в туалет. Always something is breaking. Что-то вечно ломается. Yesterday my door got broken and no, we came after the program. I could not open my door. Вчера моя дверь сломалась. Мы, кстати, пришли из программы, и я не смог открыть дверь. Day before yesterday, we came late evening and after the program. I put the key in the door. I tried to open it, blocked, dead. Позавчера вечером мы поздно приехали с программы. Я вставил ключ в замок, попытался открыть дверь, и все сломалось. Заблокирована дверь. The whole story started, Shamasundar with Karuna Rasa, they found a man who came, and at night at 11:30 he started to drill my door. All the neighbors came shouting at us. Это началась целая история. Каруна Рас и Шьяма Сундар начали искать службы, которые занимаются этим. В 11:30 ночи приехал человек, начал что-то сверлить. Все соседи вышли, начали на нас ругаться. Then yesterday he came again and he half fixed it. Вчера он приехал снова и наполовину отремонтировал Then замок. we with Shamasundar had to fix it completely. И затем мы с Шьяма Сундарой должны были доделывать и чинить полностью то, что он сделал. Shamasundar had to go back and forth between the apartment and the shop to buy different things, components to fix the thing. Шьяма Сундаре пришлось туда-сюда ездить из магазина в квартиру, чтобы покупать различные детали для починки. So it was just a little thing to fix the lock. То есть это была такая маленькая вещь, просто починить замок. But in the case of Krishna, when he has a desire to fix something, Но в случае Кришны, когда у него есть желание что-то починить, well, this would be a nice to be such a manager and to have such a team that you're not even able to formulate your vision and your desire, and your teammates immediately are doing it in the best perfect way. о, как замечательно было бы быть менеджером в такой команде, что вы даже не успели еще произнести и сформулировать свое желание, но ваши сокомандники, те, кто да, те, кто в вашей команде, они уже сделали то, что вы хотели на самом наилучшем образом. In our case, if the members of your team are doing at least 40 or 50% of
was planned, you're a happy manager. В нашей ситуации, если ваши подчиненные, члены вашей команды сделали хотя бы 40 или 50% из того, что было задумано, то вы уже очень счастливый и довольный менеджер. But in Krishna's case, Natasya Karyam Karanam Chavidete Natat Samascha Vyadikascha Drishtaye. When he did not even formulated his intention or desire, but all of his energies, Parasya Shaktir Vividvaiva Shvete, immediately are fulfilling all of his desires. Но в случае Кришны он даже еще не до конца сформулировал, что он хочет, но все его энергии уже сделали это. So that's the meaning of aptakama. Таково значение слова аптакама. Therefore, the sage Durvasa is asking the gopis, why do you think that he is depending on some enjoyment with woman? He's not dependent on that. He's aptakama atmarama. Поэтому Дурваса Муни спрашивает, почему вы думаете, что Кришна зависит от наслаждений, которые могут дать женщины? Он является атмарамой и аптакамой. So he's not enjoying in your company. Он не наслаждается вашей компанией. He is reciprocating with your love. Он отвечает на вашу любовь. That's how he is manifesting his affection towards his devotees. Это то, как он проявляет свою симпатию к преданным. Materialistic people, if they will be put in the Krishna's position, Материалистичные люди, если бы они оказались на месте Кришны, they would enjoy their senses like anything. они бы начали наслаждать свои чувства как можно больше. But Krishna doesn't perceive the gopis as the objects of his sense enjoyment. Но Кришна не воспринимает гопи как объект своего наслаждения, своих чувств. He's perceiving the gopis like other devotees who are offering to him something. Он относится к гопи как и к другим преданным, которые что-то ему предлагают. Some devotees are offering flowers, some devotees are offering garlands. Кто-то из преданных предлагает гирлянды, цветы, Some devotees are offering their bodies. кто-то предлагает свои тела. Mhm. And Krishna is accepting as a reciprocation. И Кришна принимает это и отвечает на это. And from another side, the gopis also, they are not concerned about their own enjoyment. They are concerned about pleasing Shri Krishna. И с другой стороны, гопи также, они не заботятся о своем собственном наслаждении, они заботятся о том, чтобы удовлетворить Кришну. And there's a beautiful quote in the 15th chapter of the Nectar of Devotion. И есть очень красивый стих, 15 глава «Нектара преданности», In which Srila Prabhupada is writing, в которой Шрила Прабхупада пишет: the transcendental land of Vrindavana is the place habituated by those who possess. I did not send you this quote, Shambhala. Да, No. я сделаю быстро, сейчас найду перевод. Мгм. Можете пока прочитать весь стих, а я найду перевод. Я могу сам его перевести, чтобы не искать Shambhala. The transcendental land of Vrindavana is the place habituated by those who possess an extreme desire to serve the Lord. Трансцендентная земля Вриндавана является местом, которое обитается теми, кто обладает экстремальным желанием служить Господу. And this extreme desire is specifically manifested among the gopis of Vrindavan. И это экстремальное желание удовлетворить Господа особенно проявляется среди гопи Вриндавана. So I was really blown away by this statement that this is the land habituated by those who possess the extreme desire to serve the Lord. То есть меня сбило с ног это утверждение, что это целая земля, на которой проживают те, кто хочет удовлетворить Кришну. Mhm. You know that, for example, France has a special mood. This country has a special mood. Например, у друзей есть особое настроение. Или... France, А, France. у Франции есть особое настроение. Italians also has their own special mood. А у итальянцев свое настроение. Romanians, they have their own special mood, Также и у румынов свое настроение. especially in Bucharest. Особенно в Бухаресте. So each places, each countries, they has their own moods, То есть у каждого места и у каждой страны есть свое настроение,
which represents the collective mentality, karmic, collective karma of the people that are living there. И это настроение отражает коллективную карму, коллективный менталитет тех, кто проживает там. So the collective mentality of the inhabitants of the spiritual world who are gathered there, in other words, those who has the extreme desire to please the Lord. То есть коллективное сознание, коллективное настроение преданных, живущих во Вриндаване, это удовлетворить Господа. And this extreme desire is especially manifested in the gopis' hearts. И это экстремальное желание особенно проявлено в сердцах гопи. Therefore, the gopis of Vrindavan are considered to be the topmost among all devotees in all rasas. Именно поэтому гопи Вриндавана считаются самыми наивысшими, самыми совершенными среди всех рас. Aradhya Bhagavan Brajashatanayas Tadhama Vrindavanat Ramyakva Chidupasana Vrajavadu Varginayo Kalpita Shrimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumartha Mahan Shri Chaitanya Mahaprabhu Tatarataro Naparaha. This is a beautiful verse by Shinata Chakravarti. Это очень красивый стих, который написал Шината Чакраварти. Radha Bhagavan Brajashatanayas, the worshipable Lord is Shri Krishna, the son of King of Nanda, of Vraja. Объектом поклонения является Верховный Господь Шри Кришна. The abode in which we worship him is Vrindavana. Сын царя Нанды во Врадже. Его обитель, в которой мы поклоняемся ему, это Вриндаван. Brajashatanayas, Tadhama Vrindavana. The delightful method of worship is that of the coward wives of Vraja, the gopis. Самый восхитительный метод поклонения – тот, который явили жены пастухов Раджа, гопи. Ramyakva Chidupasana Vrajavadhu Vargina Yokalpita. The Holy Scripture, the Bhagavata, is the spotless authority which describes that mood. Священное Писание, Шримад Бхагаватам – это безупречное авторитетное свидетельство, которое описывает это настроение. And the highest goal of human life is Prema Pumartha Mahan, is achieving Krishna Prema, love towards the Supreme Personality of Godhead. А высшая цель человеческой жизни – Кришна Према – любовь к верховной личности Бога. So the gopis' love towards Sri Krishna is so elevated that even the great ascetics and sannyasis admires it. То есть любовь гопи к Кришне была настолько возвышенной, что даже великие мудрецы и саньяси выражали свое почтение к ней. And even devotees in other rasas are admiring that the total self-dedication and love. И даже преданные в других расах восхищаются полным преданием и полной преданностью в любви гопи. For example, Krishna had a close intimate friend by the name Uddhava. Например, у Кришны есть близкий друг по имени Удава. And on pretext of going to Vrindavan and to see what's happening there and to console his members of the family, Krishna is sending Uddhava to Vrindavan actually to learn, so that Uddhava will get the association of Brijabasis and will learn more about Vrajabhava. И под предлогом того, чтобы Удава пошел во Вриндаван поинтересоваться о благосостоянии своей семьи и других преданных, Кришна отправляет Удаву в Вриндаван, чтобы он смог научиться этому настроению гопи. And Uddhava stayed in Vrindavan for a few months. И Удава оставался во Вриндаване несколько месяцев. And he was talking with all the Brijabasis constantly. He was talking about Shri Krishna. И он постоянно общался с Враджаваси, и все они говорили о Кришне. But especially Uddhava was really, really touched when he saw the dedication of gopis of Vrindavana. Но особенно тронуло Удаву отношение гопи во Вриндаване. And his emotions were expressed in a beautiful verse from Srimad Bhagavatam. И его эмоции проявлены в очень красивом стихе Шримад Бхагаватам. It's 10:47:61, Это 10:47:61. in which Uddhava is saying, the gopis of Vrindavana have given up the association of their husbands, В которой Удава говорит: «Пастушки Вриндавана бросили своих мужей, sons and other family members, мужей, сыновей и других родственников,
who are very difficult to give up, расстаться с которыми необычайно трудно. and they have forsaken the path of chastity to take shelter of the lotus feet of Mukunda Krishna. И сошли с пути целомудрия ради того, чтобы принять прибежище у лотосных стоп Мукунды, Кришны, Which one should search for by Vedic knowledge. которого следует искать, постигая Веды. Oh, let me be fortunate enough to become one of the bushes, creepers, or herbs in Vrindavana. О, пусть же мне посчастливится стать кустом, лианой или травинкой во Вриндаване, For the gopis trample them and bless them with the dust of their lotus feet. ибо, наступая на них, гопи благословляют их пылью со своих лотосных стоп. Mhm. Another example of how sannyasis are admiring the love of gopis is Lord Chaitanya himself. Еще один пример о том, как саньяси вдохновляются примером гопи и любовью гопи, это Господь Чайтанья. Lord Chaitanya was very, very strict in his sannyasa ashrama. Господь Чайтанья очень строго относился к обетам саньяса ашрамы. There was this case when a lady started to Был такой случай, когда женщина начала sing about Krishna's pastimes. петь об играх Кришны. Lord Chaitanya started to run towards her to embrace her. И Господь Чайтанья побежал к ней, чтобы обнять ее. And I don't remember who exactly it was. It was Govinda, Mukunda, some of his close associates. He ran after Lord Chaitanya and he fell on him, and the Lord fell on the ground. И я не помню, кто из близких спутников Господа Чайтани, был ли это Мукунда, был ли это Говинда, побежал за Господом Чайтани и прыгнул на него и повалил на землю. Lord Chaitanya came to his senses and asked, "What happened?" Когда Господь Чайтани пришел в себя, он спросил, что произошло? And his associate explained that he heard this voice, which is describing Krishna's glory, and he ran. He wanted to embrace the person, but it was a woman. И тогда этот спутник сказал, ты, услышав славу, услышав, как прославляют Кришну, побежал в сторону и хотел обнять эту преданную, но она женщина. And Lord Chaitanya looked at him and said, "Govinda, you saved my life." И Господь Чайтанья посмотрел на него и сказал, Говинда, ты спас мою жизнь. But otherwise, Lord Chaitanya was very, very strict. Но в других случаях обычно Господь Чайтанья был очень-очень строг. The woman had to stay some meters from him during the darshana and the Jagannath temple and so on. Женщины должны были находиться на расстоянии нескольких метрах от него во время даршана Господа Джаганатхи и так далее. So often materialistic scientists, they're bewildered because they cannot understand this was a really celibate, strict sannyasi. И материалистичные ученые, они не могут понять, потому что они понимают, что это был очень строгий монах, саньяси, Mhm. And at the same time, he's worshiping the gopis. и в то же самое время он поклоняется гопи. Mhm. They cannot see the difference between lust and love. They don't understand the difference between mundane lust and transcendental spiritual love. Они не видят разницу между любовью и вожделением. Они не могут понять разницу между материальным вожделением и трансцендентной любовью в духовном мире. Atmendriya priti vancha dare balekam, Krishnendriya priti icha dare premanam. There is a beautiful verse in Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 4, 165. Есть очень красивый стих в Чайтанья Чаритамрите Ади-лила 4:165. The desire to gratify one's own senses is kama, lust. Желание удовлетворять собственные чувства именуется камой, But вожделением. the desire to please Krishna's senses, this is love. А желание услаждать чувства Господа Кришны называется премой или чистой любовью. And I'll read a few passages from the purport of Srila Prabhupada, which is explaining this, because this is important to understand to understand the conclusions that Durvasa Muni wants to make. Я прочитаю несколько абзацев из комментария Шрилы Прабхупады, потому что очень важно понять
смысл того, что говорит Дурваса. Prabhupada is writing that the author of Chaitanya Charitamrita asserts with authority that sexual love is a matter of personal sense enjoyment. Автор Шри Чайтаньи Чаритамриты однозначно утверждает, что мирская любовь сводится к эгоистичному удовлетворению чувств. All the regulative principles in the Vedas pertaining to desires for popularity, fatherhood, wealth, and so on are different phases of kama, sense gratification. В основе всех ведических предписаний, позволяющих человеку обрести славу, детей, богатство и так далее, лежат все те же чувственные наслаждения. So kama is not just sexual desire, but all of those other desires that also fit into the kama. То есть кама– это не только сексуальное желание, это все и другие желания, они также входят в эту категорию камы. Acts of sense gratification may be performed under the cover of public welfare, nationalism, religion, altruism, ethical codes, biblical codes, health directives, fruitive action. Жажду этих наслаждений можно прикрывать заботой о благе общества, национализмом, религией, альтруизмом, этикой, библейскими заповедями, заботой о здоровье, кармической деятельностью. Bashfulness, tolerance, personal comfort, liberation from material bondage, progress, family affection, or fear of social ostracism or legal punishment, but all these categories are different subdivisions of one substance, karma, sense gratification. Благопристойностью, терпимостью, заботой о личном благополучии, стремлением к освобождению от материального рабства, прогрессом, привязанностью к семье, страхом общественного осуждения или законопослушностью, и тем не менее за всем этим будет стоять лишь одно– тяга к чувственным наслаждениям. Gopis were not afraid of fear of social ostracism or legal punishment. Гопи не боялись, у них не было страха общественного осуждения или они не боялись какого-то наказания закона. So in other words, they did not have any karma in a gross manifestation or subtle manifestation. Другими словами, у них не было и следа камы ни в тонком, ни в грубом его проявлении. They wanted only to see Krishna happy Они просто хотели видеть Кришну счастливым. in all respects, regardless of their own inconveniences or personal interests and so on. Вне зависимости от их собственного положения, от собственного удобства и так далее. So, unless one is not situated on the transcendental platform, he will never understand the subtle points that Durvasa Muni told to the gopis. Пока человек не находит, тот, кто не находится на трансцендентной платформе, он никогда не поймет эти тонкости, которые Дурваса рассказывает Гопи. Durvasa Muni's detachment and ascetism Аскетизм и отречение Дурваса Муни and Kamadevas, Krishna Kamadevas detachment and uh, his desire to please devotees. и отречение и желание удовлетворить преданных самого Кришны, Камадевы трансцендентного. Mhm. These things are not easy to grasp. Эти вещи очень сложно понять. You need to be in the mode, situated in the mode of, at least in the mode of goodness. Вы должны находиться хотя бы на уровне гуны благости. And then you can understand the dynamic of relationship between confidential devotees of the Lord and the Lord Himself. Тогда вы сможете понять, хотя бы понять динамику отношений, трансцендентных отношений между Господом и Его преданными. And that was exactly the point that Durvasa made in his speech to the gopis. Это именно то утверждение, которое делает Дурваса Муни в своих словах для Гопи. And in the next classes, we'll go deeper into the verses. We'll see some details. Also, we'll discuss them. В следующий раз, на следующих лекциях мы будем углубляться в детали, в разных стихах, будем изучать их подробнее. Mhm. And we'll try to extract some more divine pearls of wisdom from this transcendental dialogue between Krishna and the gopis and Durvasa Muni. И постараемся извлечь еще больше этих божественных жемчужин, мудрости и знания, которые мы видим в
разговоре между Гопи и Кришной и Гопи и Дурвасой. So, dear devotees, are there any questions regarding the things that we discussed today? Дорогие преданные, есть ли у кого-то какие-то вопросы в отношении того, что мы сегодня обсуждали? First, we'll discuss the topic that we already spoke about, and then if you have questions regarding other topics, we'll answer to them too. Вначале мы обсудим темы, связанные с тем, что мы обсуждали сегодня. Если у вас есть еще какие-то вопросы, мы обсудим их потом. Okay, Radhakanta, please. Харе Кришна, Гурудев, спасибо большое вам за лекцию. У меня вопрос. Вот Кришна Атмарама удовлетворен сам в себе, и при этом мы знаем, что Кришна не зависит от любви своих преданных, и, вернее, наоборот, не так сказала. Он Атмарама, то есть он независим, и при этом что ему не хватает, почему мы надеемся, что нас радостно встретят в духовном мире, потому что для каждого из нас у него есть желание своих отношений с нами. Как это совместить? Что, с одной стороны, он попадает под влияние и под зависимость от любви своих преданных, и в то же время он от Марама. Спасибо. There is this controversial thing that Krishna, as you described, is Atmarama, so he is self-satisfied, he doesn't need anything from outside, but at the same time we know and we're expecting that he is waiting us in the spiritual world and he wants a relationship with each and every one of us. So how to combine these two moods, that he's self-satisfied, but at the same time he is expecting and he is eager for relationship with his devotees. Krishna can live without us. Кришна может жить без нас. We cannot live without him. Мы не можем жить без Кришны. He is aware about that. Он знает это. So, as a compassion towards us, he is eager to accept us. Поэтому как из-за чувства сострадания к нам он хочет принять нас. But otherwise, he can go on with his transcendental leelas, with his confidential devotees in the spiritual world. He will not lack anything. Но в противном случае он может продолжать свои игры, свои отношения с преданными в духовном мире, и он не почувствует никакого ущерба, какого-то отсутствия. Like parents, they can go on enjoying in their life. Как родители, они могут идти дальше, продолжать наслаждаться жизнью. It's not that our education or our forming as a personality somehow affects them. Это не то, что наше образование и наше формирование как личность как-то имеет влияние на наших родителей. Of course, they love us and they feel compassion, Конечно же, они любят нас и чувствуют сострадание. but they are more concerned about us, that we would be well in our life. Но они больше думают о нашем благе, чтобы у нас все было хорошо в жизни. And yes, this is the inconceivable thing, that from one side he is Atmarama, he is self-satisfied. From another side, he is concerned about us. И да, это то, что невозможно познать. С одной стороны, он от Марама, удовлетворен полностью в самом себе, а с другой стороны, он действительно задумывается и думает о нас. And that's why we are describing Krishna sometimes in the terms of absolute. Именно поэтому мы иногда описываем Кришну как термином абсолют. Absolute is a very interesting philosophical term, which include in himself all the sharpest contrasts. Абсолют — это очень интересный философский концепт, который включает в себя самые большие противоположности. Man, woman, Мужчина и женщина. black, white, Черное и белое. big, small, Большое и маленькое. concerned
and totally detached. а, обеспокоенный и полностью отреченный. Mhm. So all of those things, they simultaneously take place in Krishna. Are happening in Krishna. Therefore, he's absolute. И все эти вещи находят место в Кришне. В одно и то же время они все находятся в Кришне. Именно поэтому он абсолют. Therefore, from one side, he's Atmarama. Поэтому, с одной стороны, он Атмарама, From another side, Shastras are describing him as dependent on love. с другой стороны, шастры описывают его как тот, кто зависит от любви. So there are different types of dependence. Есть разные степени зависимости, Разные виды. разные виды зависимости. You can be dependent on coffee, Можете зависеть от кофе, from cigarettes, у вас может быть зависимость от сигарет and other substances. Don't ask me, but you know. и других субстанций, даже не спрашивайте меня, каких, вы сами знаете. So Krishna is also dependent. Кришна тоже зависимый. There is a substance that he cannot control himself. Есть такая субстанция, от которой он не может себя контролировать. That substance is called love. Это вещество, эта субстанция называется прем. And the more he gets, the more he wants. И чем больше он получает, тем больше он хочет. So, на русском мы говорим, есть наркоман, Кришна, он такой бхактиман. Он зависит от любви. So it's a play of words in Russian, but he's dependent on love. And Love addicted. We can call love him love. addicted, yes, he's love addicted. So from one side, Atmarama, from another side, love addicted. То есть, с одной стороны, он атмарама, с другой стороны, бхакти зависимый. From one side, Mugdata. No, from one side, Sarvagyata. He knows everything. С одной стороны, он сарвагьята, он знает все. From another side, Mugdata. He is covered by transcendental illusion and he forgets that he is the Supreme Personality of Godhead. С другой стороны, мугдата, его покрывает трансцендентная иллюзия, и он забывает, что является верховной личностью Бога. Mhm. Under the influence of his internal yogamaya potency. Под влиянием своей внутренней энергии йога-майи. So generally we should understand that Krishna can do without us, but we cannot do without him. То есть мы должны понимать, что Кришна может прожить без нас, но и мы не можем прожить без Кришны. But if from our side we are offering him love, he is interested because he is dependent on love. Но если со своей стороны мы предлагаем ему любовь, это его заинтересовывает, потому что он зависим от любви. But again, I described it in material words. Но снова я это попытался описать материалистичными терминами. Because his consuming of love is made in a mentality that I'll consume your love, but only in the case that you'll be happy. Потому что его потребление любви происходит только в том случае, если это сделает нас самих счастливым. Because in the material world, sometimes you can consume love, you can accept love, but you are not giving back love. В материальном мире вы можете потреблять чью-то любовь, принимать чью-то любовь, но не отвечать любовью взаимностью. Krishna is not like that. Yes, he's accepting love, but he's given love as a response. Кришна не такой. Да, он принимает любовь, но он отвечает взаимностью. But there is also another problem. Но есть еще одна проблема. That the quality of love that he is receiving is much better than the quality of love he is reciprocating. Качество любви, которое он получает, намного лучше, чем качество любви, которое он отдает. Why? Because he is the single object of his devotees' love. Почему же? Потому что он является единственным объектом любви своих преданных. But he is single and he has to reciprocate with many others.
he has to love simultaneously many others. Он один, и он в этот же самый момент должен любить всех, множество других. Mhm. So devotees, they're Krishna Eka Sharana. They're concerned only with Krishna. Their love is single pointed. А преданные, они Кришна Эка Шаранам, их любовь однонаправленная, они сосредоточены только на Кришне. But Krishna's love is spread around everybody. He's not focused on just one living entity. He's focused on absolute quantity of living entities simultaneously. Therefore, his love is not of such a high quality. Но любовь Кришны, она не сосредоточена только на одном объекте, она размыта и распределена на все объекты, на все живые существа во Вселенной, поэтому она не такого высокого качества. Therefore, Krishna accumulates some debts towards his devotees because he's receiving much more than he's able to return. Поэтому Кришна накапливает такие долги по отношению к своим преданным, потому что он получает всегда намного больше, чем может дать. And husbands should be very, very careful not to accept more care and love from their wives than they are returning. И мужья должны быть очень аккуратными в том, чтобы не принимать от своей жены во много раз больше любви и заботы, чем они способны дать взамен. Because then karmically you'll be in debt. Потому что кармически вы будете находиться в долгу. And then in next life you'll change. You'll change your roles. И тогда в следующей жизни вы поменяетесь. Mhm. So Krishna is aware that he is in debt. То есть Кришна хорошо понимает, что он находится в долгу. And when this debt is accumulating, И когда этот долг накапливается, he decides that, okay, now it's time to pay back. он решает, да, пришло время расплатиться по долгам. He's coming in a form of a special avatar in which he's returning his karmic loving debt. И он приходит в этот мир в форме особой аватары, в которой он расплачивается за свой кармический долг любви. And he's returning much more than the living entities actually deserve. И он тогда дает намного больше, чем живые существа по-настоящему заслуживают. Any idea, Radhakanta, who is that avatar? Есть ли у тебя какие-то идеи, Радаканта, кто это? Но это, скорее всего, Господь Читания, который всем дает любовь к Богу. Mhm. It's a Lord Chaitanya that spread the love of Godhead. Yes, that's Lord Chaitanya, who is giving much more than we deserve. Да, это Господь Чайтанья, который дает намного больше, чем мы заслуживаем. Anything else on that, Radhakanta? Еще что-нибудь по этому поводу, Да, Радаканта? Гурудев, если можно, я бы хотела немножко уточнить несколько вещей. Вот прям про последнее, что вы сказали, непонятно. Кришна копит долг по отношению к тем, кто его любит, а долг отдает тем, кто его не любит. Это как? Это что за логика такая? I want to clarify one thing that Krishna is accumulating debts from devotees who loves him, but when he comes as an avatar, he distributes love to those who doesn't love him. How is it possible? It's a very, very beautiful question. Это очень красивый вопрос. But no, first of all, he's returning his debt to his dear devotees. Но в первую очередь он отдает долг именно своим дорогим преданным. For example, Hanuman is coming in the form of Mukunda. Например, Хануман приходит в форме Мукунды. All of his eternal associates are coming in the form of different devotees in the Leelas of Lord Chaitanya. Все его вечные спутники принимают рождение в телах каких-то преданных в игры Господа Чайтаньи. His associates from Vaikuntha, from Dwaraka, from Mathura, everybody is gathering in the Leelas of Lord Chaitanya in different forms, in the forms of different devotees. Его спутники из Мадхуры, из Двараки, из других мест, все они объединяются и приходят в игры Господа Чайтаньи. There is this book, Gaura Ganadesha Deepika. Есть такая книга, которая называется Гаура Ганадеша Дибика. If I'm not wrong, it was written by Kavi Karnapur. Если я не ошибаюсь, ее написал Кави Карнапур.
But anyway, the book is describing who amongst the eternal associates of Lord Chaitanya, who were they in the previous incarnation, previous lives. И в этой книге описывается, как преданные, кто из преданных Господа Чайтани, кем они были в своих прошлых воплощениях. So everybody is there. Garuda, Vyasa, the Hunchback in Dwaraka, Kubja, everyone is here. Everyone was taking part in Lord Chaitanya's pastimes. И там были все, и Гаруда, и Вьяса, и Кубджа, все они приняли участие в игре Господа Чайтани. Hanuman, everybody was there. Хануман, все были там. And Lord Chaitanya, first of all, was giving love of God to them. И в первую очередь Господь Чайтанья давал любовь к Богу именно им. And some of that love was splashed here and there, and it was for the conditioned living entities. И что-то из этой любви расплескалось тут и там, ее получили обусловленные живые существа. But his first concern was his eternal associates. Но в первую очередь он пришел ради своих вечных спутников. So Radhakant, everything was fair. Don't worry. То есть все было честно, Радаканта, не переживайте. Я поняла. Спасибо большое, Гурдев. Можно еще один вопрос по теме? Да. Вопрос про... В самом начале лекции вы говорили про благословение. И я много раз слышала в ваших лекциях, вы цитировали, по-моему, Бхакти Тиртху Свами Махараджа, который говорил, что мы должны быть духовными попрошайками, beggars, постоянно, да, вот во всем. И вот вопрос про благословение. Понятно, что мы не сходим с ума там на каждое движение попросить благословений. Но что это значит и как реагировать, когда ты просишь благословения, ну, действительно, в настроении, что, ну, пожалуйста, я понимаю, мне нужна помощь, без этого никак. Ну, например, вот когда-то к нам приезжал режиссер, который снимал фильм про Вриндаван, и к нему мы подходили, просили, ну, я лично подходила, просила благословений на посещение Вриндавана когда-нибудь с детьми, вот. И ну, несколько раз я сталкивалась с такой реакцией, что преданный, он то ли очень смиренный, ну, конкретно этот и вообще там, какие я могу дать благословения, я сам пришел за благословениями, либо просто, ну, вот прям вот уходит в сторону, сливается. И тут непонятно, либо ты ерунду просишь, либо это очень смирение, либо как на это реагировать. Второй, третий раз подходить, ну тоже как-то неразумно. И вот непонятно, как с этим быть. Я говорю именно о благословениях, когда ты действительно что-то серьезное для себя просишь. Вот подскажите, пожалуйста. Mhm. In the beginning of the lecture, you said that it's important to ask blessings before we start something. And I also heard many times from your lectures that you are quoting Bhartitirtha Maharaj that we should become transcendental beggars who are begging the mercy and the blessings from all the devotees. But how do I react? How should I react in the situations when I come for somebody and I ask for blessing, but the person, either because he is very humble or because he doesn't take me seriously, but he not rejects, but he's not taking me seriously and he's trying to change the topic or he's answering, "Who am I to give you blessings?" How should I react? It's not. Uh, it's not. I am not sure if I should come second time for the same person. What should I do? Our general mood is of a Kripa Patra. Kripa Patra means a bowl for pouring on the mercy. That should be our mood. That my heart is like a cup in which mercy should be poured in. Наше общее настроение должно быть крипа-патра. Крипа-патра — это такой сосуд для милости. Мы должны думать и чувствовать, что наше сердце является пустой чашей, которую мы ждем, что наполнит милостью. We want the mercy of Vaishnavas, we want the mercy of Shiksha Guru, Diksha Guru, we want the mercy of the Holy Name, we want the mercy of Lord Narasimhadev, Lord Chaitanya, and so on. We are really beggars of mercy. И мы хотим получить милость своего духовного учителя, других вайшнавов, Господа Чайтани, Нарасимхадева. Мы действительно хотим заполучить милость везде, где это возможно. The more, the better. Чем больше, тем лучше. But at the same time,
we should understand that sometimes when we'll ask for the mercy, for example, when we address different Vaishnavas, they exactly will have this reaction, who I am to give you blessings. Но мы должны быть готовы, что иногда, когда мы будем обращаться к преданным, у некоторых из них будет такая реакция: «Ну, кто я такой, чтобы давать вам благословение?» Mhm. And you should understand that, and you should not be insistent. Вы должны это понимать, и вы не должны настаивать. Mhm. Sometimes devotees are doing it because they really feel like that, but they are qualified. Иногда преданные отвечают так, потому что они по-настоящему это чувствуют, но при этом они являются квалифицированными. Sometimes devotees are really not so qualified and they sincerely are admitting it. Иногда преданные действительно не настолько квалифицированы, и они искренне это признают. And it will take some time to develop some intelligence and some experience to know to whom, with what you should address. И это занимает немного времени, какое-то время, чтобы развить наш разум и понять, кому и когда, с какой именно просьбой о благословении мы можем обратиться. For example, I have a friend. Например, у меня есть друг. If I'll come to Bhaktipad Goswami Maharaj and I'll say, Maharaj, please give me your mercy. I depend on your mercy. I really need it. You're eating now. I want a piece of your Mahaprasadam. Если я подойду к нему и скажу: «Махарадж, я полностью завишу от вашей милости, мне так нужна ваша милость», и он в это время вкушает прасад, и я подойду к нему и попрошу: Дайте мне, пожалуйста, отведать вашего прасада». Because of these flowery words, he would kind of like, he'll take away his plate and said, I'm sorry, I'm fallen. I will not give you anything. Из-за всех этих цветистых слов и выражений он смутится, и он просто отодвинет свой поднос и скажет: «Извините, я сам падший, я вам ничего не могу дать». But if I'll just keep quiet and I'll just take a piece of prasadam from his plate and I'll put it in my mouth, that's it. I received the mercy. And he'll just look, he'll smile. That's it. Но если я не буду ничего не говорить, а просто тихо возьму с его тарелки кусочек просада и съем его, то вот и все, вот и так. Я получил милость, он посмотрит на меня, улыбнется, и все будет естественно. Mhm. So you should know how to interact with whom according to your relationships. То есть вы должны понимать, как с кем общаться в зависимости от ваших отношений с этим человеком. Who is on what level of devotional service? Кто и на каком уровне преданного служения находится. If you obviously, so I'll make it simple for you, Radhakanta. I'll discount and I'll make it cheap and easy for you. Я сделаю вам большую скидку, Радаканта, и объясню вам все очень просто. If devotees are really senior, Если преданный действительно возвышенный, you can come with this flowery words, Dear Mahajana, give me your mercy. вы можете подойти к нему с этими цветистыми выражениями: «О, дорогой Махаджана, дай мне свою милость». Mhm. If devotees are not so senior, be a little bit shorter in your asking for blessings. Если преданный не такой возвышенный, не такого высокого положения, вы можете быть более прямым и не так и более короткими выражениями к нему обращаться. And he may give or maybe he will not give. И он может дать вам, а может не дать. But he'll appreciate that you have this mood. Но он оценит, что у вас есть это настроение. And the fact that he'll appreciate in his heart or her heart, this is already a blessing for you. И тот факт, что этот человек в своем сердце оценит ваше настроение, это уже для вас является благословением. And when you want the blessings of your friends, А когда вы хотите получить благословение от своих друзей, don't start those flowery Vedic words and prayers. даже не начинай вот эти витиеватые выражения и ведические гимны. You just should be eager. Ты просто должна по-настоящему этого хотеть. Just steal that Mahaprasadam from here or from her.
Просто укради этот махапрасад от него или от нее. Just steal that water from his feet. Просто укради эту воду от его стоп. Just steal a piece of his Brahmana thread. Просто укради кусочек его броневнического шнура. You can imagine somebody's chanting Gayatri and you're just cutting the Я могу thread. себе представить, кто-то повторяет гатри, а вы подходите и просто разрезаете его на части в этот момент. Well, I'm exaggerating now. I'm making fun, but you got the point. Я сейчас преувеличиваю, я шучу, но ты понимаешь, о чем я. And usually the seniors, they're giving blessings. All the time when I was asking Niranjan Maharaj for blessings or Guru Maharaj for blessing, he said, you have my blessings. И обычно старшие всегда дают благословение. Каждый раз, когда я просила у Ниранджана Махараджа или Шиврама Махараджа благословения, они говорили, все мои благословения с тобой. But don't make it a kind of like automatical external ritual. Но не превращайте в это автоматический, механический внешний ритуал. Don't be always in this mood that give me blessings, give me blessings, give me blessings. Не находись постоянно в этом режиме «дай благословение, дайте благословение, дайте благословение». Because otherwise it becomes superficial. Потому что это становится поверхностным. Therefore, if you really feel that you want a blessing for something, ask it when it's appropriate, ask the appropriate person, ask in the appropriate mood. Поэтому, когда ты чувствуешь, что подходящий момент для того, чтобы попросить благословения, просите его в подходящее время, в подходящем настроении, в подходящий момент. And even if despite of those proper time, proper mood, proper words, the devotee still will say that I'm not qualified, don't worry. Но даже если, несмотря на подходящее время, место и настроение, преданный ответит вам, что я не квалифицирован давать такие благословения, не переживай. Because in his heart or her heart, she or he would be pleased that you have this doina bhava, you have this humility, and this will please the Vaishnavas' hearts. Потому что в глубине сердца он или она почувствует и порадуется тому, что у вас есть вот это дойня бхава и благословит вас из сердца. Oh, Shamlada is 10:12. Э, да. И You have I can finish the question of Radhakanta and then we will move to. okay. Radhakanta, anything else on that? Да, Гурдев, маленькое тоже уточнение. Ситуация наоборот. А можно спросить? Okay. Да я что-то так автоматически. А когда, ну, я не осуждаю, вы просто подскажите, как внутренне на это реагировать, когда наоборот ситуация, например, садится киртани, киртан не получится, пока вы не благословите, и все харибол, харибол, харибол. Ну, как бы не трудно, но вот то, о чем вы сказали, вот это автоматизм, просто как попугай повторяешь, да? Потом этот же, например, человек садится потом на лекцию, все ничего не получится, если вы не благословите. Харибол, харибол, харибол. И вот это вот постоянно благословить на то, благословить на то. Как внутри реагировать или снаружи? То есть, если ты не будешь ничего говорить, ну будешь как бука среди всех. А если вот как все, ну тоже такое ощущение, ну что ты как попугай, просто как, не знаю, дети в хоре поют. И вот внутри, как на это реагировать, чтобы это не стало вот именно что автоматизмом, показушничеством, или просто чтобы не выделяться. Как вообще на это реагировать? Спасибо. What What about other situation when we are the one we are the one that is asked to give a blessing, and when we feel and see that this become superficial and mechanic for the person who is asking the blessings, if I don't say anything, I look grumpy. But if I say yes, Haribol, Haribol, you have my blessing, then it's automatic. So how should I act? Radhakanta, where do you find these situations? Таканта, где ты находишь такие ситуации? All the time. Каждый раз. Well, I don't know. I would probably just not to remain grumpy and like
I don't give blessings, you know. I'd probably say also Haribol, but I'll just say it. Ну, я не знаю, что бы я сделал. Ну, наверное, чтобы не выглядеть ворчливо как-то или не, да, как-то грубо, то я тоже буду говорить, как и все остальные, Харибол. Но я бы просто сказал Харибол. Mhm. Mm. I don't know what to say to that. Я даже не знаю, что на это ответить. So if Я devotee is insisting, and I know, yes, some devotees, they with Slavic bloods, they can be a little bit insistent and, hey guys, I need blessings. Any problems with that? То есть, если преданный настаивает, и я знаю, что преданные славянского происхождения умеют настаивать, они могут вам прямо сказать: так, ребята, мне нужны благословения, какие у вас есть по этому поводу возражения, то тогда я просто дам эти благословения. Say, okay, you have blessings, okay, just go on singing or speaking the Bhagavatam. Тогда, да, я буду реагировать так, что да, вот мои благословения, просто э, продолжай делать то, что ты делал, петь киртан или, или давать лекцию по Бхагаватам. But you personally do the right thing. Но ты лично делай правильные вещи. Я поняла, Гурудев, спасибо огромное. Я поняла, что мне надо вообще просто сосредоточиться на сути и меньше обращать внимание на кучу деталей. У меня просто вот была как раз недавно ситуация, когда преданный попросил благословения на одно, потом через 30 минут на другое. Я в какой-то момент, ну, так в полушутку, ну, это не сдержанность, да, видимо, моя. Я сказала, что опять, что ли, благословение? Ну, то есть, он так на меня покосился. Я, в общем, решила уточнить у вас. Thank you, Gurudev. Now it's become clear for me that I should focus more on the essence and less on the details. But just recently, I faced the situation that every 30 minutes, devotee was coming to me and asking for blessings, and I was really shocked and even reacted in this way that once again you ask me for blessing. So that's why I asked this question. Thank you. You know, sometimes I'm a kind of like melancholical and I really miss my beginner days in Krishna consciousness. Иногда, знаешь, иногда я чувствую эту меланхолию и скучаю по своим первым дням в сознании Кришны. But when I'm hearing this, what is happening, uh, sometimes according to your questions, when I'm hearing what kind of leelas are you playing in your transcendental Krishna conscious kindergarten nowadays, I'm a kind of like, oh, I'm so happy that I'm not in the kindergarten anymore. Но когда я слышу твои вопросы, и тогда я могу понять, что происходит в вашем трансцендентном детском саду, то тогда я чувствую, Боже, как хорошо, что я больше уже не в детском саду. But you have to live through it, Radhakanta, through this transcendental kindergarten, and you have to become mature, and meanwhile tolerate the all the things that are happening in the kindergarten. Но ты должна прожить это, ты должна прожить этот опыт, ты должна стать зрелой в свое время, но пока этот момент наступит, ты должна проживать свою жизнь в своем трансцендентном детском саду. And meanwhile, just learn to behave properly and be more concerned about yourself, not about what other devotees are doing right or wrong. Но тем временем сосредоточься больше на своем собственном, на своей жизни, на своем поведении и задумывайся больше о том, что ты должна делать, чем о том, что другие делают хорошо или плохо. Все, большое вам спасибо, Гурудев. У меня есть еще один вопрос не по теме, но если можно, как если останется время, я после всех его задам. Спасибо вам большое. Харе Кришна. Окей, Джива Госвами. Шамхлада, спасибо большое за перевод. Бегите на работу. Харе Кришна. Харе Кришна, дорогой Гурудев, спасибо большое. Вопрос по сегодняшней лекции, вернее, про обстоятельства, при которых Шримати Шрути Деви пересказывала беседу Брахмы, Господа Брахмы и 4 кумаров. Была ли конкретная личность, которой это было рассказано? Или это, ну, в общем, на благо всех? И вообще, нужно ли задаваться таким вопросом, простите? Харе Кришна. I've got a question about circumstances in which Srimati Radharani told Srimad Bhagavatam
told the story about Brahma and four Kumaras. Has she told? Did she tell it to a particular person or in general to the welfare of everyone? Vishwanatha Chakravarti Thakur is not mentioning this. Вишванатха Чакраварти Такур об этом не упоминает. And I also was thinking to whom Shruti Devi is revealing this truth from Gopal Tapani Upanishad. И я тоже задавался вопросом, а кому Шрути Деви рассказывает эту историю из Гопалтапани Упанишад. And since nobody was mentioned, И так как никто не был упомянут, I took it that Shruti Devi just was revealing this for Vyasa Deva to be written down by Vyasa. то я понял это так, что Шрути Деви просто рассказывает это для Вьяса Девы, чтобы он записал это. So that Vyasa will present it to us. Так, чтобы Вьяса Дева смог презентовать Шримад Бхагаватам нам. Не Бхагаватам, а Gopal Tapani Upanishad. Мгм. Спасибо большое, дорогой Гурдев. И если позволите, еще один технический вопрос о садхане. Да. Вот по вашему наставлению, по вашей милости мы начинаем, ну, по крайней мере, начинающие преданные, у которых нет Дома Божеств, мы начинаем наш день с такой короткой утреннего блока, там, Гуру Аштака, Гуру Вандана, Туласи Пуджа, Нрисимха Пуджа. Вот, и, простите, сегодня буквально я задался таким вопросом по пятницам. Вот по вашей милости мы опять же можем быть участниками вашей личной пуджи. Вот это именно по пятницам для понимания. Наше, ну вот то задание, та пуджа и эта пуджа, которую мы наблюдаем, они не перекрывают друг друга. То есть все сохраняется в силе. То есть по пятницам мы тоже должны начинать день с этого. Спасибо. I've got another technical question. With your blessings, we start our day with morning prayers, and on Fridays we also have a privilege to watch you doing puja. And my question is particularly about Fridays. On days when we watch you doing puja, do we still have to chant our morning prayers separately, or is it enough? If you feel that you want to chant your own morning program afterwards, you can do it. Если вы чувствуете, что вы хотите прочесть свои утренние молитвы после нашей утренней программы, вы можете это сделать. Otherwise, I hope that my morning program somehow is compensating the lack of your own morning program. В противном случае, я надеюсь, что моя утренняя программа в какой-то степени компенсирует отсутствие вашей вашей программы утренней. And yes, maybe I'm not singing always, at least I'm not singing Gurvashtakam or Guruvandana. Возможно, я не всегда пою, я Гурваштаку или Гурувандану. But what is the main idea of Gurvashtaka and Guruvandana? Но что является главной идеей Гурваштаки и Гуруванданы? Is the worship of Sri Guru. Это поклонение Гуру. And in my puja, that's how I'm starting the puja. I'm doing a little Guru puja for my Gurudeva. I'm offering all those pranama mantras to Diksha Guru, to Shiksha Guru. A lot of them, maybe 5, 6 mantras are there, which are dedicated just to Sri Guru. И то, как я начинаю свою утреннюю путшу, я первым делом посвящаю молитвы своему Гурудеву. 5-7 молитв, как минимум, посвящены Гуру. Then I'm doing Gauranga Puja, I'm worshipping Lord Chaitanya. Again, I'm offering 5 upachars, 5 items. Затем я делаю Гауранга путшу, я предлагаю 5 упачар. And also I'm chanting at least 3, 4, 6 mantras that are glorifying Lord Chaitanya. И я также воспеваю как минимум 3-6 мантр, прославляющих Господа Чайтанью. Then I'm doing that for Narasimhadev, the same thing. Затем я то же самое делаю для Нарисимхадева, Then for Giriraj Shila. для Гирираджа Шил. Then for Shalagram Shila Gopijana Vallabha, which I'm chanting 4 shlokas from Brihad Bhagavatamrita, which are glorifying Gopijana Vallabha. И для Шалаграм Шилы Гопи Джана Валабхи я воспеваю 4 шлоки из Брихат
Бхагаватамриты, воспевающего Гопи Валабху. So what I want to say is that maybe I'm not singing the standard morning prayers that we are singing usually in ISKCON temples, Что я хочу сказать? Возможно, я не воспеваю стандартные молитвы утренние, которые мы воспеваем в Искон, but I'm singing other prayers. I'm saying other prayers which contains the same content in themselves. но я произношу другие молитвы, которые содержат в себе ту же самую суть. And has the same idea to worship Shri Guru, Gauranga, Radha Krishna, Lord Nrsimhadev. И содержит в себе ту же самую идею поклонения Гуру, Гауранге, Нарисимхадеву. And often I'm singing this Bhaktya Vihina Parada Lakshari Kshiptascha Kamadi Aranga Madhye Kripamai Tvam Sharanam Prapade Vrinde Namaste Sharanara Vindam. And this way I'm trying also to invoke Vrinda Devi's blessings upon me during the puja that I'm doing. Часто я произношу также вот эту молитву для того, чтобы призвать благословение Вринды Деви. And when I'm doing this puja, usually Baladev usually is putting the screen as a speaker. И когда я делаю эту пуджу, Бладев обычно пинет скрин спикера. Iamona, poți te rog să oprești microfonul pentru că se aude gălăgie. Imediat, Gurev, nu reușesc să ajung la el, imediat. Bine. О чем я говорил, Гузель? Бладев, когда вы делаете пуджу, Бладев пинет вашу мод спикера. Can you say it in English? Because you said it more nicely than I did. Sorry. And when you are doing puja, Gurudev, Baladev is spinning your speaker mode view. Yes, and usually I'm putting it on the gallery mode so that I can see each one of you. Обычно у меня экран открыт в режиме галереи, чтобы я видел каждого из вас. So Baladev is trying to pin me that it will be just my face there, but I want to put it back to the gallery, and usually I'm putting it back to gallery so that my mindset is that everybody of you are participating in the puja that I'm doing. И Баладев закрепляет экран спикера, но я снова хочу закрепить экран галереи обратно в это время, когда он это делает, потому что я хочу видеть каждого и ваше участие в пудже. And maybe I'm not staring at you, but with my peripheral view, I see that you are there, and my mood is that we are all of us together. We are worshiping Guru, Gauranga, Lord Nrsimhadev, Kirat Shila, Gopijana Vallabha, and Radha Madan Mohan. Возможно, я не смотрю на вас непосредственно прямо на экран, но своим периферийным зрением я вас вижу. И таким образом это помогает мне иметь это ощущение, что мы все вместе делаем эту пуджу и поклоняемся шилаграммам Шилам Шри Радха Мадану Махану, Гуру Гауранге. It is a morning program Это и есть утренняя программа, in which we are worshiping all of our Ishta Devatas. в которой мы поклоняемся всем нашим Иштадеватам. But if you feel that you want to do it again, you can do it. If not, it's there. Но если ты чувствуешь, что ты хочешь после программы снова провести это и повторить, ты можешь это делать, но в противном случае мы уже это делаем вместе. So for Fridays, you can have you can be sure that you participated in the morning program by being present with me. Поэтому в пятницу ты можешь быть уверен, что ты уже выполнил утренние программы, если ты присутствовал на пудже со мной. But just be attentive, that's the idea. Be attentive and watch what I'm doing. Но идея заключается в том, чтобы ты был внимательным и внимательно смотрел за тем, что я делаю. I personally, I love very much when Param Gurudev is doing his puja to Radha Damodara. I'm ecstatic always when I'm present there. Я лично очень люблю, когда я присутствую на пуджах, которые мой гуру Махарадж делает для Шри Радхи Дамодары. Спасибо большое, дорогой Гурудев. Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, Aruna Govinda.
Благодарю вас за сегодняшнюю лекцию. У меня родился такой вопрос, как по-настоящему желать наслаждать чувство Господа. Сейчас с примером, потому что у нас в основном, ну, у меня, по крайней мере, идет не так. Я медитирую приготовить пир. И я выбираю блюда и продукты в соответствии со своими предпочтениями. И, ну, и так как мы преданные, мы же не будем просто есть. И это уже как следствие предлагаем. Но хотелось бы наоборот. Хотелось бы думать, ну, как доставить удовольствие Мгм. чувствам Кришны, а не своим. Как этому научиться? I've got a question about how do you really want to satisfy God's feelings. How it happens now. For example, I'm going to cook feast and I buy groceries and choose a menu according to my taste. But I'd like to do the opposite, to do it according to Lord's taste, and how to learn to do it. So there are three stages of offering food to Krishna. Есть 3 стадии предложения пищи Кришне. The first one is the most basic, the most, let's say, it's okay, but it's not the best. Первая — это самая базовая стадия. Она как бы окей, но это не лучший вариант. You just buy something that is cooked already from the shop and you are just offering it. Это когда вы просто покупаете уже что-то приготовленное в магазине, это покупаете и предлагаете. Mhm. The second stage is that you want a pizza, you want a борщ, you want жареная картошка and other good things that Krishna is giving us, and you are cooking it. Вторая стадия — это когда вы хотите борщ, пиццу, жареную картошку, и вы готовите это для Кришны. Mhm. So you are cooking it, and you are cooking it in a right way. You are cooking it by following all the standards of cleanliness. That's already much, much, much better than the things that you bought in the shop. Вы готовите это, следуя всем стандартам приготовления, стандартам чистоты, и это уже гораздо лучше, чем покупать готовые в магазине. And you're offering it to Krishna with love, and Krishna is accepting. И вы предлагаете это с любовью к Кришне, и Кришна принимает это. He is accepting it because you are offering it through your spiritual master. Он принимает это, потому что вы предлагаете это через вашего духовного учителя. And also because he understands your level. И также потому, что он понимает ваш уровень. But the third stage is the stage towards which we have to go and which we have to attain at some point. А третья стадия — это та стадия, к которой мы должны стремиться, и на определенной стадии мы должны ее достичь. Is when you are cooking not the things that you want to eat today, Это когда вы готовите не то, что вы сегодня хотите поесть, but the things that are liked by the deities for whom you are cooking. а то, что нравится божествам, которым вы готовите. And for this reason, for example, Hari Bhaktivilasa is saying that if you don't know any recipe that your deities likes, or Lord Chaitanya likes, or Krishna likes, then you can cook, for example, paramanna, which means rice cooked in milk with ghee and with some sugar. This definitely is pleasing for the deity of Krishna. И по этой причине в Хари Бхакти Виласе говорится, что если вы не знаете рецептов, которые нравятся божествам, Господу Чайтанье, то тогда вам нужно готовить параману. Это рис, приготовленный с молоком и сахаром. И говорится, что это Кришне точно нравится. And in the big temples where there are serious levels of deity worship, usually the cooks and the pujaris, they have their own list of different foodstuff and recipes that should be cooked for the deities because that's what the deity likes.
больших храмах, где поклонение находится на очень серьезном уровне, у пуджари, у поваров обычно есть список того рецептов, что можно готовить, предлагать божествам, то, что нравится этим божествам. Mhm. And we have to learn that. И мы должны этому учиться. But at the same time, many of us, we would not survive by eating those pakoras, samosas, halavas, and sweet rice in the morning, all those mangala sweets. We'll get sick very, very quickly. Но в то же самое время мы бы не выжили, если бы мы ели на завтрак и все эти покоры, самосы, сладкий рис и другие манго-сладости, которые предлагаются божествам. Мы бы очень быстро заболели. Therefore, if you really want to cook for Krishna, you cook in the temple, and then you cook the standard things that it's really pleasing to the deities. This is the highest standard of prasadam cooking. Поэтому вы можете храма готовить то, что действительно нравится божествам. Это самый высокий стандарт приготовления. But when we are cooking at home, then unfortunately, we have to be careful regarding what we are able to digest. Но когда мы готовим дома, мы, к сожалению, должны быть внимательны к тому, что мы в состоянии переварить. And therefore, we should cook according to taking into consideration also our ability to digest and our health. Поэтому мы должны готовить также в соответствии с тем, что мы можем переварить, и в соответствии с нашим здоровьем. And I told devotees many times that I was doing it always, and I'm still doing it. At home, yes, I'm cooking things that are, from one side, they are more or less Vedic, and from another side, they're healthy for my body. И дома я готовлю то, что, с одной стороны, более-менее ведическое, с другой стороны, полезно для моего здоровья. But when I'm coming to some temple or temple program, I'm eating the prasadam that is cooked there. I'm not saying, I'm sorry, I have a diet, things like that. Но когда я иду в храм, я ем тот просад, который приготовлен там. Я не говорю, извините, я это не буду, у меня диета. So this should be our attitude, that when prasadam is cooked in the temple for the pleasure of the deity, this is the best prasadam we ever can take. Таково должно быть наше отношение. Когда это просад, приготовленный в храме для божеств, который им нравится, то тогда это лучший просад. И мы должны его принимать, почитать. If we want to cook really for Krishna's pleasure, then we have to use the temple's kitchen and be a part of the team of cooks who are cooking just for the Lord's pleasure. Если мы хотим готовить действительно для божеств, тогда мы должны принимать участие в храмовом служении на кухне и готовить там вместе с другими преданными для божеств. When at home, the standard is simpler. Когда дома, то стандарты попроще. And Prabhupada was following also his liking and his way of eating. He was eating standard things: khichdi, little salad, dal, rice, some sweets, according to what he was liking and what he was digesting. И Прабхупада тоже следовал своим предпочтениям, своей диете, тому, что он может переварить. Он соблюдал стандартную диету и ел немного кичри, немного салата, немного дала, риса, немного сладостей. But I would say, dear devotees, dear disciples, please avoid eating grains cooked by materialists and bought from these karmi shops. Don't do it, please. Моя просьба к вам, преданные ученики, пожалуйста, не ешьте зерно, приготовленное материалистами, не покупайте такого рода продукцию в магазинах кармических. I try to avoid it as much as possible. Я старался избегать этого как только возможно, везде, где возможно. Even when I'm traveling, I mean, this is the last thing I'll buy, some grains cooked by materialists. Даже когда я в разъездах, путешествия, это последнее, что я куплю. Это зерновая продукция, приготовленная материалистами. Sometimes it's happening that the trip is 2 days, it's long, and you have to eat something. But even then, I'm choosing something that is without much grains in it.
Иногда приходится что-то покупать, когда, например, была долгая поездка, ты весь день в пути и нужно что-то перекусить, но даже тогда я стараюсь не покупать то, я стараюсь покупать то, где не содержится зерна или содержится меньше его. Either I'm eating just some fruits, some nuts, but otherwise, if you have to eat something warm, it can be some soup, but not bread, not burritos and all of those garbage. Либо я ем просто фрукты, орехи, либо если вам нужен какой-то теплый перекус, тогда это может быть, например, какой-то суп, но не буррито и подобная ерунда. So Arana Govinda, at home it is a little bit, how to say, not so strict, but in the temple we should really cook what deities like. Итак, Аруна Говинда дома стандарты попроще, не такие строгие, но в храме мы должны готовить то, что действительно нравится божествам. Благодарю вас. Я понял, что дома имеет тоже поправку на здоровье и так далее. То есть не нужно прям стремиться только то, что любит Кришна, и на этом все. Thank you so much. Gurdev now understands that we can, home we can follow our likings as well. Yes, when we'll be on the level of Avaduta and we'll be on transcendental level, we don't identify anymore with our bodies. We can cook really only those things that Krishna likes and he can digest, and we'll not be anymore concerned with the health of our body. Да, когда мы будем на уровне авадхуты, тогда мы можем готовить только то, что нравится Кришне, не учитывая свою диету и здоровье. I meant not Avadhuta, but Brahma Bhuta. I made the mistake. I meant the Brahma Bhuta level. When we'll be on transcendental level, we can cook only what Krishna likes. But we now are in a certain body, and this body should be maintained. То есть я имела в виду не авадхута, а брахма-бхута, когда мы будем на трансцендентном уровне. Но пока мы еще не там, мы должны поддерживать это материальное тело. And therefore, if you'll eat only what Krishna can digest, only what Krishna is eating usually, and those are heavy stuffs. I mean, cooked in ghee, a lot of grains, a lot of things like pakoras, samosas, halavas, things like that. You'll not be healthy, definitely, after a short time. Если вы будете есть только то, что любит Кришна, обычно это тяжелая жареная пища, такие как пакоры, самосы, халава, то очень скоро вы можете заболеть от такой диеты. Krishna has a transcendental body and he can digest it and he doesn't have any problem. But we unfortunately have a problem with that. У Кришны тело трансцендентное, и у него нет проблем с тем, чтобы переварить все это, но мы, к сожалению, у нас материальное тело. So at home we cook simple, but when we go to the temple, strive to eat temple prasadam. Итак, дома мы готовим простую пищу, но когда вы идете в храм, старайтесь почитать просад, приготовленный там. Don't play this game that I have a diet and la la la. I don't do this. Не играйте, Yeah, you have to honor temple prasadam. не играйте в эту игру, о, у меня диета, я это не буду, не делайте этого, почитайте храмовый просад. Maybe you'll not eat much, but you can at least honor it a little Во- bit. Возможно, вы не сидите его много, но, по крайней мере, чуть-чуть вы можете его почтить. Mhm. Okay, Vraj Mohan. Hare Krishna Gurudev, thank you for the lesson. I would have a question regarding a text from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 11, text 19, and it's about Krishna entering Dwarka. He stated there that all the prostitutes of Dwarka were greeting Krishna. In the commentary, Srila Prabhupada says that even 5,000 years ago, there were prostitutes which were necessary citizens for the upkeep of society. And the fact that they were devotees of the Lord. And my question is, how can we understand this, knowing that one's job and activities impact their consciousness? And it's harder for them to keep the remembrance of Lord without being impacted by Tamogun, by Rajogun. And this
basically makes them forget the Lord and decrease their devotion. So these are a bit contrary, but I would like to know what is your point on this one. Thank you. Mhm. Mhm. Мой вопрос касательно стиха из Шримад Бхагаватам 1.11.19. Там говорится, что когда Господь прибыл в Двараку, сотни знаменитых куртизанок тоже направились туда в своих экипажах. И для меня это кажется немного противоречивым. И Шрила Прабхупада в своем комментарии говорит, что да, куртизанки были даже в те времена, и они были важной частью общества. И для меня это кажется немного противоречивым, как возможно, что они при своей профессии могли помнить о Господе, поклоняться Ему. Могли бы разъяснить, пожалуйста, этот пункт? Of course, there is a difference between transcendental original Dvaraka and the Dvaraka projected in the material world. Конечно, есть разница между изначальной Дваракой и Дваракой, которая была спроецирована, воплощена в материальном мире. There are no prostitutes in the original Dvaraka. В оригинальной, изначальной Двараке нет куртизанок. But in the material Dvaraka and the material world, things are kind of like overlapping. Но в материальном мире вещи, они как бы накладываются друг на друга, пересекаются. Because from one side, we have a team of eternally associates, eternally liberated associates of the Lord who are coming with the Lord. Потому что, с одной стороны, есть команда вечных спутников Господа, вечно освобожденных, которые приходят вместе с Господом. And from other side, we have a bunch of the conditioned souls who are still the conditioned souls, maybe who are on the last meters of their conditioned life, and who are proceeding a kind of like bhakta program in the material world, in Krishna's pastimes in the material world. And they're mixing together with these eternally liberated souls. С другой стороны, есть группа пока еще обусловленных душ, которые, возможно, находятся уже на последнем промежутке, последнем метре своей обусловленной жизни, и которые проходят в этом материальном мире как бы бхакта-программу в присутствии Господа Кришны во время его игр на земле. And there is a whole diversity also of these conditioned souls. Some of them, they are Sakhama bhaktas. They are bhaktas, but still they maintain some material conceptions, material desires. И есть также большое разнообразие этих обусловленных душ. Есть садхама бхакти, то есть это бхакты, которые обусловлены, у которых все еще сохраняются материальные желания. Some of them are already nishkama bhaktas. They don't have any material desires. А некоторые из них уже нишдхама бхакты, у них уже нет материальных желаний. But at the same time, they are not yet quite yet liberated. Но в то же время они еще не освобожденные. So what I want to say that when Krishna is coming to the material world and he is playing his divine leelas in Dwaraka, in Mathura, in Vrindavan, in Navadvip, there is a whole mix of different types, different levels of devotees. Что я хочу сказать, когда Кришна приходит и являет свои игры в Мадхуре, во Вриндаване, Двараке, в Навадвипе, то есть целый микс разных душ, принимающих в этом. Two realities overlap on each one. И две реальности, они накладываются друг на друга. We have transcendental Krishna's reality, which is coming, and is projecting itself on a social segment of historical events and historical places that are happening at that time in India. И есть трансцендентная реальность Кришны, которая приходит вместе с ним и проецируется в определенном отрезком времени, в определенном социально-историческом сегменте в Индии. And in that social segment, historical segment of India, those prostitutes were a kind of like part of the society. И в социально-историческом сегменте Индии эти куртизанки, они были частью общества, да. But since they were a part of Dwaraka, they were devotees because, I mean, no simple soul is not allowed to be born in Dwaraka. Но благодаря тому, что они были жительницами Двараки, они были преданными, потому что обычная душа, она не могла бы принять рождение в Двараке.
Now I cannot answer Raj Mohan regarding do they remember Krishna or do they not remember Krishna during the professional things that they are doing. Хан, я не могу ответить на твой вопрос о том, помнят ли они о Кришне или не помнят о том во время исполнения своих профессиональных обязанностей. Somehow they were managing to maintain their devotion despite that mix of ignorance and rajas. Каким-то образом им позволяется поддерживать в себе преданность, несмотря на смешение, микс раджаса и тамаса, который присутствует в них. So it's not quite black and white. It's a little bit, the things are more mixed, are more complicated. То есть это все не черно-белое, а тут все гораздо сложнее, более все запутаннее. Thank you. Hare Krishna. They are on their way to final perfection, let's say like that, Braj Mohan. And at the same time, they fulfill some social needs from the material point of view that are there at that historical segment of time when Krishna came with his entourage into Dwaraka. Скажем так, Радж Махан, у них есть свой собственный путь к достижению финального совершенства, и в то же время им нужно выполнять социальные потребности, потребности общества, которые были на тот момент в этом социально-историческом сегменте. Because we can ask also about hunting. Потому что у нас может таким же образом возникнуть и вопрос об охоте, например. Krishna was hunting with Arjuna in the forest. Кришна охотился с Арджуной в лесу. The 5 Pandavas were hunting in the forests. 5 пандавов охотились в лесах. And they were doing, there was also liquor drinking. I'm not saying the Pandavas were drinking, but in the society at that time, in the Vedic society, there was also, this phenomena was existing. И также в это время в ведическом обществе пили ликер. Я не говорю, что пандавы это делали, но этот феномен был в это время в ведическом обществе. Things were much more controlled than it's nowadays. То есть вещи были более контролируемыми в то время, чем в наше время. The conditioned souls always would strive to eat meat, Обусловленные души всегда будут стремиться есть мясо, to engage in illicit sex, заниматься незаконной половой жизнью and to take some intoxicants. и принимать интоксиканты. So those things are a natural part of the material existence. Эти вещи являются естественной частью материального существования. But when Krishna came with his abode, he Krishnaized those things and kept under the control. Но когда Кришна приходил, он кришнаизировал все эти вещи и держал их под контролем. And he kept them under the control in such a way that those souls were still engaged in those things. They were on the last stage of purification, and as a result of associating with Krishna, soon their perfection, their path to perfection will be opened for them. И он держал их под контролем таким образом, что эти души, они все еще занимались этой нежелательной деятельностью, но они были на финальной стадии своего материального существования, и благодаря общению, какому-то взаимодействию с Кришной, они ощущались. So that's my understanding, Raj Mohan. I cannot add anything to what I said. Таково мое понимание, Радж Махан. Thank you. You're welcome. Okay, Jamshid. Hare Krishna, dear Gurudev. There's no echo. All good? It's okay, yes. Humble obeisances, Hare Krishna, dear devotees. My question may not be well formulated this time, but it's related to the
previous lesson on Kapal Tapani Upanishad. And in essence, the question is, why Krishna does not clear all our sins and impurities and immediately attract living entities, or at least maybe devotees, right? While it seems when he can easily do it. Now, the background to this question is, in my understanding, it has always been the case that, for example, yes, Krishna is the most attractive, and when we or living souls, living entities, they come into contact with Krishna, Krishna is immediately able to purify them. And it was stated during the last class that the living entity is voluntarily is willing to surrender and start rendering service. In my mind, the problem that do not allow us to get to that stage was our impurity, right? So all our practice, like at least a significant part of our practice is dedicated to the purification, like Cheta Darpana Marjana, right? So we need to clean our heart, mind, our consciousness, and then we will be able, hopefully, to get the qualification to see the Lord, to become in contact, etc., etc. Now, it was stated also during the last class that Krishna is Papa Karshana, if I'm not, if if I remember this correctly, and it was what struck me, let's say, is that he eradicates sin, which is karma. He can eradicate the offenses towards him, and also he can eradicate the very root of all these things. In my understanding, the root of all sins, offenses, and etc. is a false ego. Now, I was sort of puzzled. Okay, if Krishna eradicates the false ego, then there should be no problem of us having our own voluntary goodwill to surrender. At the same time, we're seeing from the Shastras and from our own life that it's not happening in Shastras, let's say in Mahabharata time when Krishna was here on this planet. There were many people, like ordinary people, who didn't surrender or even were hostile towards him, right? And on the other hand, we see that there is an example of Jagai and Madhai who did not want, they didn't have their own will, but still they got the blessings, they got purified, and at the end it was a happy ending story, right? And I understand, for example, if in Shastras there would have been a statement that yes, Krishna can purify sins, eradicate all the problems, and attract if there is a good will, your own voluntary will. But it seems that there is no such a statement there. And these two things sort of, I'm having a little bit of a trouble of reconciling this. And which is also important for me, I have been hearing this question from some other devotees for over like maybe past 3-4 years, and hopefully if you can elaborate on this, it would be beneficial for me and also for some other devotees. Так, теперь на русский. Я переведу сам тогда, да, наверное. Мой вопрос относится к предыдущей лекции, и он достаточно долгий, как уже преданные, наверное, поняли. То есть вопрос заключается в том, что если Кришна, как было сказано, может уничтожить весь грех, все оскорбления и саму причину грехов и наших грехов и оскорблений, и при этом он все привлекающий и может привлечь от одного контакта с ним преданные люди, хотят стать преданными добровольно, то почему же это не происходит в нашей жизни, скажем так? То есть в моем понимании процесс работал так, что да, если мы входим в контакт с Кришной, у нас все хорошо, мы добровольно сдаемся, но нам мешает наши нечистоты, грехи, то, что и наша, собственно, существенная часть нашей практики, она направлена на очищение. Это чета дарпана марджана, чтобы очистить сердце, сознание, ум и так далее.
И теперь как бы немного непонятно. Если Господь с легкостью может это сделать, помочь нам удалить не только грехи, нашу карму, но еще и оскорбления, а еще и саму суть, сам корень всех оскорблений, которые мы наносим, то почему же Он это не сделает? И мы видим, не сделает с нами именно, да? И мы видим из шастры, также с нашей, ну, как бы из нашего времени, что даже когда Кришна, например, был на земле, ну, далеко не все предались, с одной стороны. С другой стороны, есть пример Джагая и Мадхая, где Джагай и Мадхай, они особо не хотели, у них не было свободы воли, скажем так, выбора, что они не хотели Господу, но тем не менее их, как это, благословили, да, и очистил Господь, и сделал преданными. И, собственно, вопрос, да, что как, собственно, как-то подружить вот эти кажущиеся противоречия. И я еще в конце добавил, что ну, этот вопрос беспокоит как бы не только меня, но и, как я вижу, других преданных, которые там задают этот вопрос периодически. Ам, Спасибо, извините за долгий вопрос. Mhm. I'll I'll probably not give a standard answer to that, Jamshid. So sorry, Gurudev. I was muted and I didn't hear the first part. So sorry. Yeah, in my answering, I probably will not give a standard answer to your question, Джамшид, я дам тебе, возможно, нестандартный ответ на твой вопрос, but I'll try to give an answer that will give you a clue how to understand this problem. но я дам тебе такой ответ, который даст тебе подсказку о том, как понять эту проблему. Have you ever tried to bake some bread? Ты когда-то пытался испечь хлеб? I'm sure you did. Я уверен, что I'm sure Guzel usually is doing it, but я уверен, что в основном это делает Гузель, но тем не менее. so when you're putting the bread in the oven, there is Когда, a there is a certain temperature that should be there. когда ты печешь хлеб и кладешь хлеб в духовку, то есть определенная температура, до которой духовка должна нагреться. Usually, your question is like, why can we turn 100 degrees immediately so that the bread will be in 2 minutes instantly will be cooked? Твой вопрос наподобие того, почему мы не можем сразу выставить температуру 100 градусов, например, чтобы хлеб за 2 минуты испекся. No, because externally the bread will burn, but inside it will remain raw. Потому что снаружи хлеб подгорит, а внутри останется сырым. In the same way, Krishna can turn his Papakarshana temperature to 100 degrees, but it will be a little bit artificial. Таким же образом, Кришна может включить Папа Каршину на 100 градусов, но это будет немного искусственно. Uh, Everything has its own season. Everything has its own rhythm. У всего есть свой сезон и свой ритм. And in my understanding, the spirit soul is a kind of like growing organically, naturally in his devotion towards the Lord. И в моем понимании духовная душа — это как то, что органически растет в направлении к Господу. And Krishna's energy of Papa Karshana, of the ability to purify and the ability to illuminate, is transmitted through Shri Guru, through Sangha, through the Holy Name, through the Bhagavatam. So through those things, this energy of cooking is transmitted, let's say. В моем понимании энергия Папы Каршины и способность ощущать, просвещать Кришной, она проявляется через гуру, сангу вайшнавов, святое имя, священное писание. И And таким so far the jiva remains in the process. It's like that piece of bread which is cooked, but cooked in an organic way, not fast way, in a normal way that is giving this product the time needed for evolving, for cooking. И пока душа остается в этом процессе, она органически, подобно хлебу, который органически печется нормальным, естественным способом, а не экспресс-способом.
Because if there will be this fast cooking, again, Krishna is intervening with the free will of the jiva. Потому что если это будет экспресс-готовка, то это будет означать, что Кришна вмешивается в свободу воли живого существа. In my understanding, the devotee have to pass through these different stages of Sakama Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, Karma Mishra Bhakti, Yoga Mishra Bhakti. It's all those stages are the stages of cooking. He should pass through it so that he will not return to it anymore. В моем понимании, джива должна пройти через все эти стадии сакхама бхакти, карма вишра бхакти, гьяна бхакти, для того, чтобы пройти их окончательно и не возвращаться к этим этапам. Now, meanwhile, Krishna is doing simultaneously in parallel, he is doing many things. Тем временем Кришна параллельно устраивает много других вещей. Let's say, for example, I am Krishna and you are the devotees, and I decide, Papa Karshana, everybody is liberated now. All of those who are here on Zoom now, all the devotees are liberated now. Просто представим, что, например, я Кришна, а вы преданные, и я решаю одним щелчком дать всем освобождение It через will Zoom. be, for you, it will be very, very beautiful. Для вас, конечно, это прекрасно будет. But Jamshid, I'm sure you have either a sister or a mother, a father, a brother. What about them? What would happen with them? Но, Джамшид, я уверен, у тебя есть родители, сестра, брат. Что с ними произойдет? You just go to the spiritual world and whose association they will accept. Ты просто уйдешь в духовный мир, а они с кем будут общаться? So my point is that in the process of your cooking, in the process of your growth, spiritual organic growth, В процессе твоего органического роста you help in parallel, you help other conditioned souls to advance spiritually. параллельно с этим ты помогаешь другим обусловленным душам тоже прогрессировать. So therefore, the picture is much broader than our own interest. Why I'm not liberated? Поэтому картина гораздо шире, чем наш собственный интерес, почему я еще не освобожден. What about your mother? What about your sister? What about your friends? А как же твоя мама, сестра, друзья? It's frustrating that they don't advance much faster than we would like to. Это разочаровывает, что они не прогрессируют так быстро, как мы хотели бы. But again, Krishna doesn't intervene in their free will. Но опять-таки Кришна не вмешивается в их свободу выбора. And we have to continue to give them our association so that they'll cook step by step and they'll continue their advancement. И мы должны давать им свое общение для того, чтобы они тоже могли органически расти и прогрессировать. Then in their next life, they will become Jamshid or Radha Govinda or Dinabandhu, and they will give association to other conditioned souls. И потом в следующей жизни они станут Джамшидом, Радха Говиндой или Динабандху, и они будут давать общение другим обусловленным душам. And the previous Jamshid and Dinabandhu, they already went to the spiritual world. So this is the chain reaction that Krishna is maintaining in the material world, so that the conditioned souls will have chance to advance. А предыдущие Джамшид и Динабандху, они уже ушли в духовный мир. Таким образом, Кришна поддерживает эту цепную реакцию для того, чтобы обусловленные души могли прогрессировать. Now I'll confuse you totally. А теперь я полностью тебя смущу. Why would not Krishna just liberate everybody in the material world just by snapping the fingers? Почему Кришна одним щелчком просто не освободит все, абсолютно все обусловленные души в материальном мире? Because he is Purusha, Потому что он Пуруша, supreme enjoyer, верховный наслаждающийся. and he wants to enjoy his material lila. И он хочет наслаждаться также своими материальными лилами. To enjoy his material lila, he needs subordinates in this material lila. He needs people there. He needs jivas there. А чтобы наслаждаться своими материальными лилами, ему для этого нужны дживы в этом материальном мире, подчиненные. Our problems as the conditioned soul is that we take part in Krishna's Srishti Lila, material Lila, but we are not conscious of it. И наша проблема в том, что мы, как обусловленные души, принимаем участие в материальных лилах Кришны, в Шриштхи Лиле, но мы этого не осознаем.
So we are the stuff that is providing things in the material lila that Krishna is enjoying. То есть мы как персонал, который организовывает вещи в этом материальном мире, которыми Кришна наслаждается в своей материальной лиле. And now the question can be, this is unjust because he is enjoying and we are suffering. И сейчас может возникнуть вопрос, но это как-то несправедливо, что он наслаждается, а мы страдаем тут. And Bhaktivinoda Thakur is replying to that in Jayava Dharma. И Бхактивинод Такур отвечает на это в Джайавадхарме. Don't worry, not you as a jiva is suffering, your false ego is suffering, and your mind is suffering. You as a jiva soul, you are not suffering, you are just cooked, and organically you continue your evolution. Он говорит, что не волнуйся, ты как душа, ты не страдаешь, твое ложное эго страдает, твой ум страдает, но как душа ты продолжаешь, ты не страдаешь, ты продолжаешь органически расти. So the picture is much broader, what I want to say, Jamshid. То есть я хочу сказать, что картина гораздо шире. And we are concerned with our well-being, but Krishna is concerned with our well-being and also with the well-being of other living entities. And also he wants to enjoy because he has the right to enjoy. He is the Supreme Purusha, not we. Give him the right to enjoy. Мы простите, Гурудев, мы как обусловленные души, мы хотим благополучия для себя, но Кришна хочет благополучия и для нас, и для других обусловленных душ. Поэтому дайте ему право наслаждаться этой материальной лилой. Он имеет право на это, потому что он верховный наслаждающийся. Jamshid, if still you have some questions you can ask, so we can discuss, we can go on. Если у тебя еще остаются вопросы, ты можешь задать, мы можем обсудить дальше. I personally don't really have questions, let's say, but I've heard another level of this question that the devotees are asking, and I was really curious about it. Let's put it that way. So the elaboration of this question was, okay, we understand all these, that Krishna is enjoyer and he doesn't interview as a free will, but why don't he just give a little taste, like a little piece, but very strong, like medicine, not a medicine, but I don't know, like a taste of spiritual world of this bhakti of prema, let's say in the very beginning or in very difficult situation when devotees are not sure, etc., just to encourage devotees. Maybe not necessarily to all the living beings, but at least to those who are already on the path of bhakti and struggling, trying to go through the anartha nivriti process, which is not easy. And I literally heard this question that why don't he give this a strong taste, like we say in Russian, pryanik, right? Okay. Лично у меня особо не было, скажем так, вопросов по этой теме, но я слышал, как преданные задавали вопрос на эту тему или в продолжении дискуссии этой темы. Преданные говорилось, что да, мы понимаем, что Господь, Он наслаждается, и Он не вмешивается в нашу свободу выбора, да, но при этом такой искренний вопрос прямо от сердца был, что так почему же Он не даст нам вот этот вкус, попробовать хотя бы, да, чтобы мы уже его знали, и чтобы мы понимали точно, что сомнений никаких не было, что да, есть этот вкус чистого преданного служения, и что он существует. И уже зная этот вкус, мы могли бы уже, как сказать, быть решительны и терпеливы на нашем пути. I don't agree that Krishna is not giving us this taste. Я не согласен с тем, что Кришна не дает нам этого вкуса. If there would be no taste, we would not remain in Krishna consciousness. Если бы не было этого вкуса, мы бы не оставались в сознании Кришны.
some taste is there. It's not so obvious. Какой-то вкус присутствует, может, он не такой очевидный. And then you also said that why Krishna, especially in the crisis situations, why he's not intervening or giving us some clue that would help us to overcome the situation. И ты сказал, почему, особенно в критических ситуациях, Кришна не вмешивается и не дает нам какую-то подсказку, вкус, чтобы преодолеть эти трудные ситуации. I think devotees who are asking this question, they were not yet really in a crisis. Я думаю, преданные, которые задают этот вопрос, они еще не испытывали настоящего кризиса. Because if they would be in a crisis, they would definitely feel Krishna's hand who is helping them. Потому что если бы они были в кризисе, они бы точно почувствовали руку Кришны, которая им помогает. I've been a few times in some crisis in my spiritual life. Я пару раз был в кризисах моей духовной жизни. And I know what means when Srila Prabhupada is coming to you in a dream and is encouraging you. Я знаю, что это, когда Шрила Прабхупада приходит тебе во сне и поддерживает тебя. And I have friends who also went to some serious crisis and they had the same experience. У меня есть друзья, которые прошли через серьезные кризисы, у них тот же самый опыт. And all of us, we came to the agreement that if not for Krishna, for his intervention, no chance for us to remain in Krishna consciousness. И мы все пришли к выводу, что если бы не Кришна, не его вмешательство, никакого шанса для нас не было бы оставаться в сознании Кришны. From another side, there are devotees С другой стороны, есть преданные, who likes to lie on the bed которым нравится лежать на диване with a big bag of popcorn, с большим мешком попкорна, пакетом попкорна, with Netflix nearby, с Netflix рядом. and they like to philosophize, to how to say, to философствовать, как сказать, Гузель? Speculate. To speculate, yes. and they like just to speculate. Why would not Krishna take away all of my anarthas just like that? И им очень нравится философствовать, спекулировать на тему того, почему бы Кришне не избавить меня от всех анархов одним щелчком пальца. In other words, why would Krishna not arrange things in a way that I would remain in my comfort zone and I'll just continue advancing spiritually? Другими словами, почему бы Кришне не устроить все таким образом, чтобы я оставался в своей зоне комфорта и при этом духовно прогрессировал? But what about you confirming your devotion? А как же насчет подтверждения твоей преданности? What about you confirming your faith and dedication to Krishna? А как же насчет подтверждения твоей веры и преданности Кришне? So it's like I like a girl. Это как мне, например, нравится девушка. Why would not she fall in love with me and Почему just бы, accept me? почему бы ей не влюбиться в меня и не принять меня? And what about you? А как же насчет тебя? What about you to win her love and to win her heart and to demonstrate your loyalty and so on? А как же насчет тебя, чтобы тебе завоевать ее любовь, ее сердце и продемонстрировать ей свою лояльность, верность? Krishna also wants to be convinced that you really love him. Кришна тоже хочет быть уверен в том, что ты действительно его любишь. It's not just about our faith in him, it's also about his faith in us. Это не только о нашей вере в Кришне, но также и о вере Кришны в нас. In the same way that we need time to develop our faith in Krishna, Нам нужно время, чтобы развить свою веру в Кришну. also needs time to develop his faith in us. Но Кришне тоже нужно время, чтобы развить веру в нас. And therefore, the time is passing, and Krishna is seeing us in different situation, and if in different difficult situation, we confirm our commitment to remain in Krishna consciousness and to go on serving Him. He's taking us seriously at some point. Поэтому проходит время, Кришна видит нас в разных жизненных ситуациях, трудных ситуациях, и когда мы, проходя через это, доказываем свою верность Кришне, свою решимость преданному служению Ему, тогда Он убеждается в нашей верности. And especially he get convinced when in a very, very difficult situation.
И особенно он убеждается, когда мы проходим через очень-очень трудные ситуации. and he somehow is appearing, is manifesting, either through a devotee, through a dream, and through other things, and we grab that mercy and we say, yes, Krishna, thank you for being there for me. I go on in my commitment to serve you. Then Krishna is convinced, yes, this is a serious devotee. И он проявляется в этих трудных ситуациях либо через преданных, либо через сны, либо каким-то еще образом. И когда он проявляется, его милость таким образом, мы ее хватаем и говорим, да, Господь, спасибо, я хочу оставаться тебе верным, преданным служению, тогда это его убеждает. And Jamshid, again, I want to say that from my experience, those serious devotees with whom I was associating during the last 36 years, they never, no one of them are saying, why would not Krishna just like that take me to the spiritual world? И за свои 36 лет общения с преданными, по-настоящему серьезные преданные, они никогда не задавали такого вопроса, почему бы Кришне вот просто щелчком меня не освободить и не забрать все анархии. But there is a easygoing category of devotees who, as I said, they like to lie on the bed with a big bag of popcorn, eating, speculating, and offering different theories like that, that it would be wonderful if Krishna would just fuck and we pass through anartha nivriti. So it would be wonderful that this girl will just come to me and embrace me and we get married. Things doesn't work like that. Но есть такая категория более легкомысленных преданных, которым нравится лежать с попкорном на диване перед Netflix, телевизором и рассуждать, почему бы Кришне вот одним щелчком меня не освободить, а все не сделать, всю работу за меня, почему бы этой девушке самой в меня не влюбиться. Krishna is a person and he has his own criteria and considerations according to which he is accepting a spirit soul into his own home. Кришна — это личность, и у него есть свои собственные критерии, согласно которым он принимает душу в свою духовную обитель. Anything else on that, Jamshid? No, thank you very much. It is a lot to think about, and I really appreciate. Thank you for nice questions. Okay, Gulnura. Hare Krishna, dear Gurudev. I have a very simple question, but I would like to hear still from you the answer. There is no difference between image of Krishna and deities, but why for deities we need to keep high standards, and for images we Finnish Kathikari can do the worships and do a lot of seva apparat. У меня вопрос касательно того, что говорится, что между изображением Господа и мурти Господа нет разницы. Но тогда почему мы можем поклоняться изображению Господа, в то время как поклоняться мурти могут не все на определенной стадии, и при поклонении мурти можно совершить много аппаратов? Well, Krishna is manifesting himself in those simple pictures not to give us possibility to make seva aparadas. Кришна проявляется в этих изображениях, фотографиях не для того, чтобы дать нам возможность совершить сева аппаратхи, But he is manifesting in those simple pictures in order to be more available to those who are not so qualified yet. но он проявляется в этих простых изображениях для того, чтобы дать возможность поклонения тем, кто еще недостаточно квалифицирован. Otherwise, if your consciousness is there, you can interact with Krishna through a simple picture. В противном случае, если вы делаете это с полной осознанностью, то вы можете взаимодействовать с Кришной даже через простое изображение. If you are a materialist, even if you are worshipping a 3D deity, you will not interact with Krishna, you will see some just stone statue. А если вы материалист, то даже поклонение Мурти вы не увидите Господа, вы будете видеть просто камень. Therefore, in order to build our qualification, it is recommended by our tradition first to start to worship Krishna in this simple form of pictures.
Поэтому для того, чтобы начинать, рекомендуется с поклонения обычным изображениям Господа. Our offenses are not taken into account, Наши оскорбления не принимаются в расчет. and step by step we build or we develop our qualification needed later to worship the deities. И шаг за шагом мы развиваем нашу квалификацию, которая нужна для того, чтобы поклоняться Мурти Господа. Plus, when you are worshiping the deities, you are taking some commitment. Плюс, когда вы поклоняетесь Мурти Господа, то вы берете на себя определенные обязательства. To awake, to put them to sleep, to feed them, to make the aritis and other things. Будить их, укладывать спать, кормить, делать арати и другие вещи. That's the condition why Krishna is manifesting himself in the murtis. Это условия, при которых Господь соглашается присутствовать в Мурти. But if you are not able to take a commitment to follow those standards, Но если вы не можете взять на себя такие обязательства по соблюдению таких стандартов, then you can worship Krishna in a simple picture тогда вы можете поклоняться Кришне на обычных изображениях. or photography. Yeah. And you'll receive the same benefit, but your mistakes or your little inaccuracies and things like that, they will not be taken in account. И ваши небольшие ошибки, неточности, они не будут приниматься в расчет. But if you are consciously offending Krishna, even in the form of the picture, you will receive reactions definitely. Но, конечно, если вы сознательно оскорбляете Кришну, даже в форме изображения, тогда, конечно, вы получите реакции. Anything else on that, Gulnara? I understood. Thank you very much. And I have a second question. Is it possible to ask? Yes. Can you please tell me what is Sharanagati and what is the stages of Sharanagati? Пожалуйста, рассказать мне, что такое Шаранагати и каковы стадии Шаранагати. Sharanagati is another word for the word surrender. Шаранагати – это другое синоним слова предание. So when you are saying in Sanskrit, you should surrender, you say, you should Sharanagati, you should surrender. Когда на санскрите вы говорите, вы должны предаться, то вы говорите, вы должны Шаранагати, точно, значит, предаться. And Sharanagati is a process. It's not just a sentiment. Шаранагати – это процесс, это не просто чувство, сентимент. And there are different items or different components that are speaking that you really surrender. И есть несколько компонентов того, которые говорят о том, что вы действительно предались. For example, when during the battlefield a soldier is surrendering, he's raising his hands. Например, во время сражения, когда солдат предается, он поднимает свои руки. He's throwing his weapon. Он бросает свое оружие. He's taking away his ammunition. Он снимает свои доспехи, обмундирование. Sometimes he has to take off his boots even. Иногда ему даже надо снять свои ботинки. And he should raise a white flag also. И также ему нужно поднять белый флаг. So by these few symptoms, you immediately understand that this soldier is serious in his surrendering. И по этим симптомам вы можете понять, что этот солдат серьезен в своем намерении предаться. So in the same way, when a devotee is surrendering to Krishna, there are 6 items that are showing that he is really serious. Таким же образом, когда преданный предается Господу, есть 6 симптомов, которые показывают его серьезность предания. There are 2 verses which are describing the 6 items of surrender. Есть 2 стиха, которые описывают эти 6 симптомов предания. One is the classical one in Sanskrit, another one is in Bengali, written by Bhaktivinoda Thakur. Один классический на санскрите, другой на бенгале, написанный Бхактивинодой Такуром. The classical one in Sanskrit is Anukulyasa Sankalpa Pratikulyasa Vivarjanam Rakshishatiti Vishwaso Goptritve Varanam Tata Karpanya Atmanivedanam. So this verse is enumerating 6 items of surrender that I'll elaborate on just in a few seconds.
Это был классический стих на санскрите, и он содержит в себе описание 6 аспектов предания, которые я подробнее объясню. And in Bengali is Doina Atmani Vedana Goptritve Varana Abhasharak Shibe Krishna Vishwasa Palana. Bhakti Anukula Matra Karjara Svikara Bhakti Pratikula Bhava Bharjanantikara. This is the Bengali version of the same Sharanagati descriptions. А это бенгальская версия того же описания Шаранагати. And today I'll follow the Bengali version because it's more adapted for sadhakas. Сегодня я сфокусируюсь на бенгальской версии, потому что она более адаптирована для садак. Bhaktivinoda Thakur is starting with Doina. Doina means humility. This is the first item of Sharanagati. Бхактивинод Такур начинается со слова доина. Доина значит смирение. Это первый аспект Шаранагати. Mhm. So you show humility. You don't believe anymore in your own strength of intellect, physical strength, or spiritual strength. Dear Lord, I surrender to you. I'm humbly approaching you. Вы показываете смирение, то есть вы больше не рассчитываете на свои духовные силы, на свои физические силы. Вы говорите: дорогой Господь, я предаюсь тебе. Atmani Vedana, the second one. I'm surrendering to you. I'm surrendering my body. I'm surrendering my mind. I'm surrendering my words. All of my possessions, they belong to you. I'm not the owner of them. Атма неведано, все, что у меня есть, я предлагаю Господу: свое тело, ум, состояние. Goptritve Varana means I am accepting you as the only guardian in my life. Гоптритве Варана — это означает, что я принимаю тебя как единственный сад в своей жизни. Guardian. Единственного стражника в своей жизни. I'm not depending on demigods, on Shiva, on Parvati, on Ganesh, on different stars, on different amulets, on different things like that, mystical amulets, mystical kavachas, mantras, yagyas. I surrender to you. You would guard me. Я не завишу от полубогов, от Ганеши, Парвати, от планет, астрологических амулетов, яги и других вещей. Я предаюсь тебе. Пожалуйста, направляй меня. Avasharak Shibe Krishna, I know that you will remain my only protector in life. Я знаю, что ты останешься моим единственным защитником в жизни. So, Doina Atmani Vedana Goptritve Varana, you are my only Lord. Abhasharak Shibe Krishna Vishwasa Palana, I'm convinced that you'll always protect me. This is the fourth. And now the fifth one, Bhakti Anukula Matra, means to accept everything that is favorable for devotional life. Итак, смирение, предание самого себя, признание того, что Кришна мой господин, мой единственный защитник. Это было 4. И далее идет Принятие того, что благоприятно для духовной. принятие того, что благоприятно для духовной жизни. What is favorable for the spiritual life? Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavad Shravana. То, что благоприятно для духовной жизни. Саду Санга, Нама Киртанам, Бхагават Шраванам. All the things that we are doing in our sadhana. Все те вещи, которые мы выполняем в своей садхане. Eating Krishna Prasadam. Почитать Кришна Прасад. Associating with devotees, visiting the holy dhammas, and all of those things that are surcharging us spiritually. Посещение святых мест, общение с преданными. Все то, что дает нам духовную подпитку. Bhakti Anukula Matra Karjara Svikara Bhakti Pratikula Bhava Bharjanantikara. And rejecting all those things that are not favorable for our spiritual life. И отвержение неблагоприятного, того, что неблагоприятно для нашей духовной жизни. Dear devotees, what is most unfavorable for our spiritual life? Дорогие преданные, что является самым неблагоприятным для нашей духовной жизни? Any ideas? Радаканта? Может быть, общение с материалистами? Okay, good. Jiva Goswami? Association with materialists. Да, прошу прощения, я тоже о сатсанга хотел сказать, извините. Also wanted to discuss satsanga.
Радhanama? И я тоже хотела то, что и преданные сказать, так что опустила руку. I Very wanted good. to say the same. Yeah, Guzel, the same, yes? Criticism, critical Critical. minds. Yes, good. Radha Sundari? To forget Krishna. To forget Krishna, good. Chandramala? Забывать Кришну. Vaishnava Bharat. Vaishnava Parad. Now, criticism, Vaishnava Paradas, and other things, they're a consequence of a satsanga. Критицизм, вайшнава-парадхи – это все является следствием асад-санги. A satsanga doesn't mean necessarily that you associate with a materialistic person. Асад-санга не обязательно означает, что вы общаетесь с материалистическими людьми. You are watching karmi movies, Это если вы смотрите кармические фильмы, you are eating karmi food, вы едите кармическую еду, you are hearing karmi music. вы слушаете кармическую музыку. Those things are also a satsanga. Все эти вещи тоже асад-санга. Sometimes you need professionally to do it, then you have to do it, but you don't invest your heart and affection into that. Иногда вам нужно с профессиональной точки зрения это делать, но тогда делайте это, но не инвестируйте в это свое сердце и душу. Because sangha happens when two things are there. Потому что санга имеет место быть, когда две вещи происходят. Proximity and attachment. Близость и привязанность. You can be in the association of devotees from the point of view of proximity. Вы можете быть с точки зрения близости в санге преданных, But there is no attachment to devotees. но нет привязанности к ним. And then this is not sadhu sangha anymore. И тогда это больше не является саду-сангой. And in the same way, you can be in the middle of some materialists. Proximity is there. И в то же самое время вы можете быть в гуще материалистов, то есть близость физическая есть, But there is no attachment to them. но нет никакой привязанности к ним. And then this is not a satsanga. И тогда это не асад-санга. So yes, the most unfavorable thing for devotional life is a satsanga. Поэтому, да, самое неблагоприятное для духовной жизни – это асад-санга. So these are the 6 items of surrender of Sharanagati. Итак, таковы 6 аспектов шаранагати предания. Therefore, Gulnara, when you read in the end of Bhagavad Gita, Sarvadharma parityaja mamekam sharanam vraja, aham tvam sarva papibhyo mokshayashami mashuchaha, abandon all the dharmas and just surrender to me, sharanam vraja. You should now, from now on, you know what Krishna means when he's saying you should surrender to me. Поэтому, Гульнура, когда в конце Бхагавад-гиты ты будешь читать стих «Сарвадхармам паритьяча мамакам шаранам врача», ты теперь будешь понимать, что значит, когда «оставь все религии, просто предайся мне», ты теперь будешь понимать, что значит, когда Господь говорит «просто предайся мне». Surrender to me would mean following those 6 components. «Предайся мне» будет означать вот эти 6 компонентов. The more you apply them in your life, the more surrendered you become. Чем больше ты будешь применять их в жизни, тем более предавшийся ты будешь становиться. I gave a seminar on Sharanagati in Turkey some, Dinabam, do you remember when it was at the Bhakti camp 1 year back or 2 years back? I don't remember exactly. It was in the, I think it was in the Istanbul Bhakti camp, not in the Altai. Yeah. And it was 2 years back or something? 3 years ago. 3 years ago. Yeah. You can find Gulnara, you can find it on my YouTube channel, and you can listen because there are 3 days and I explained all those items in different details, and there is also some PowerPoints even there. So it will be easier for you to go deeper into this topic. I just recommend it to you to listen to it, and I hope you'll benefit from it. Я давал семинар по Шаранагати в Турции 3 года назад. Он есть в Ютубе, Гульнура, ты можешь его найти и послушать его. Там 3 урока, и есть также PowerPoint-презентация, чтобы тебе было легче понять более детально. Я рекомендую тебе его послушать, этот семинар.
I think I gave it in Ukraine also some 4 years back, and it's in Russian also. You can listen it in Russian also. Мне кажется, ты также давал его в Украине около 4 лет назад. Он также есть на русском. Ты можешь послушать его также на русском. В телеграм-канале я видела, тоже есть лекции ваши по Шаранагати. Но до этого я не дошла, я сейчас слушаю Бхакти программ. Окей. И вот стих, который вы сейчас сказали на санскрите и Бенгале, где эти стихи, как я могу найти в интернете? Скажите, очень такого звучит красиво. Кто может, Радаканта, Джива Госвами, кто-нибудь, кто может выслать Гульнуре эти два стиха, один на санскрите, другой на бенгале? Свяжитесь тогда с Гульнурой и вышлите их, хорошо? А можно мне тоже на бенгали, пожалуйста? На санскрите у меня есть, а на бенгале нет. Хорошо, сейчас загуглю вам и дам. Так будет легче. Sorry, Gulnura and I asked for those beautiful verses Gurudev cited in both Sanskrit and Bengali, and Gurudev is actually searching for them to share with us. Who can find quicker this is in the Sharanagati of Bhaktivinoda Thakur first song. Мы найдем или мы спишемся с Мадши Радхакантой и попросим у нее, чтобы вы не теряли время. Хорошо, вы просто меня завели, как вы уже... Сейчас, вот. Yes. Чандравала Матаджи скинула в чат. Ага. I'm giving you also here in chat, I'll give you the link. Yes, Chandamala, very good. And I'll give you the link to the whole song. So it's in the song of introductory song to Sharanagati cycles of bhajans written by Bhaktivinoda Thakur. Thank you, Gurudev. Okay. Anything else, dear devotees? Radhanama, пожалуйста. У меня вопрос про Арчану, про Пуджу, раз уж там был вопрос про изображение божеств. Мне хотелось узнать, вот есть, когда мы предлагаем пачары, парфенарий на Пудже, я насколько знаю, что там есть как бы три уровня или как три определения, что это значит. Ну, например, то есть какие-то элементы, они олицетворяют вот первоначальные элементы там земли, огня, воды, эфира. Вот. Потом, например, также это задействуются наши органы чувств, зрение, например, когда мы предлагаем дипу. Есть еще какой-то, смысловое значение. Например, вот меня очень всегда вдохновляло, когда мы предлагаем асану божеству, что мы так предлагаем постоянное место в своем сердце. Что отводим место постоянно Господу. Вот. Но насколько это нужно все помнить именно во время арати? Или мы просто во время арати медитируем на то, что мы хотим доставить Господу удовлетворение? Потому что, очень много, да, получается, что во время пуджи очень много, тогда нужно, медитировать сразу обо всем. Вот, да, пока на этом закончу. I've got
a question about doing puja, and I've heard that when offering upacharas, we have kind of 3 levels of offering them. One of we think of offer some primary elements like earth, water, air, and so on. Second, we meditate on other things, and third, we are offering, for example, when we are offering lamp, we offer our mind to Krishna. And my question is about, is it important to focus on all that stuff? Because it might take really a lot of time when you meditate upon all that stuff, or is it just important that we do it with devotion or with attitude to please Krishna? Mhm. What time is it now, Radhanama, in your place? А Раднама, у тебя сейчас сколько времени? Почти 7 вечера. 7 p.m. Mhm. Okay. And Guzel, your time is? 4:45 a.m. So 5 a.m. Okay, good. Radhanama, do you have a driver license? А Раднама, у тебя есть водительские права? Нет. Okay, it's not that I'm giving some hints. It's not about that. Не то, чтобы я хочу дать подсказки, намек. Yeah, this is the metaphor or example that I want to give. Не то, чтобы я намекал на что-то, это метафора, которую я хочу дать. So when you are driving, usually you are looking at the driving signs. Когда вы водите машину, обычно вы смотрите на знаки дорожные. You have just a few seconds to look at the sign and to do what the sign is saying. И у вас есть всего несколько секунд, чтобы увидеть знак и действовать в соответствии со знаком. So each sign is explained in maybe 10, 15, sometimes 20 phrases. И у каждого знака есть объяснение, которое состоит из 10-20 фраз. So sometimes the explanations are quite long. Иногда объяснения этих знаков реально длинные. And you should know them. И вы должны знать их. But then when you are driving, you are not remembering all those explanations, paragraphs there, and footnotes and things like that. You are driving, you have 1 or 2 seconds to take in consideration and to drive left, to drive right, or to stop. Но когда вы уже в пути и водите машину, у вас нет времени, чтобы вспоминать эти параграфы из 10-20 фраз, ремарки, которые к ним есть. Вы просто смотрите, и у вас есть пару секунд, чтобы принять решение и повернуть направо, налево и так далее. So in the same way, we should know the meaning of the arati. Таким же образом мы должны понимать, знать значение арати. There are different approaches, different types of meditations during the arati. Есть несколько подходов, несколько типов медитации во время арати. Yes, that I'm offering all the material elements that I received from the Lord. I'm offering them back through those upacharas that I'm offering during the arati. Да, она включает в себя то, что все те материальные элементы, которые я получаю от Господа, я предлагаю их обратно Господу через эти упачары. Water, fire, soil, ether, air, everything I'm offering back to you with love through the incense, through the deepa, through the water, through the flowers, and so on. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, все, что я получаю, я предлагаю обратно Господу через упачары, через благовония, цветы, воду. That's one type of meditation. Это один тип медитации. Then another type of meditation is to serve the Lord as a king. Другой тип медитации – это служить Господу как королю. And when you are worshiping a king, you're using this arati paraphernalia. Когда вы служите королю, царю, вы предлагаете, вы делаете это с помощью этих параферналей. And the third type is the meditation that Mother Yashoda is doing every morning. А третий тип – это то, что мама Ишода делает каждое утро. When she's taking the deepa and she's looking at Krishna's face and she's seeing all those scars and marks that are on his body, and she's thinking where he got it. Because when he went to the bed, he was normal, everything was okay.
but she doesn't know that during whole night Krishna was active. И она берет светильник и осматривает его лицо, его тело, вид, эти вмятины, шрамики, складочки, и удивляется, откуда он получил все эти шрамики. Когда он вчера ложился спать, он был совершенно нормальный. Она не знает, что всю ночь он проводил Раса-лилу с гопи. So as a pujari, we should know all those meanings, we should know the details, we should know the philosophy. Как пуджари мы должны знать все эти детали, их значения и философию, которая за этим стоит. But there, during the puja, we have to count 4, 3, 2, 7, and so on, and we should do it punctually. Но во время пуджи нам надо считать 3, 4, 7, и нам нужно делать это пунктуально. And if some bhava, spontaneous emotions is coming, it's coming, but you don't invoke it artificially. Если в это время приходит какая-то бхава, эмоция, то пусть приходит, но вы не должны вызывать ее искусственно. But on our level, our devotion is manifested in the punctuality of how accurate we are doing the ritual in itself. На нашем уровне бхава проявляется в пунктуальности и в том, как точно мы выполняем ритуал. Of course, we should know, as I said, we should know the meaning of the ritual. Конечно, как я сказала, мы должны понимать, знать значение ритуала. And our mentality should be that Krishna, I'm offering this arati to you with love. И наша ментальность должна быть такой, умонастроение должно быть таким, что Кришна, я предлагаю тебе это арати с любовью. Then in time, by doing arati on the level of Vaidhi Bhakti, step by step, more emotions will be there, and it will be more maybe slow and more emotional during the arati, but it will be already another thing. И затем, по мере того, как вы будете выполнять раз за разом это арати, у вас будут возникать какие-то эмоции, какая-то бхава проявляться, возможно, вы станете более медленным, более эмоциональным во время выполнения арати, но это будет проявляться постепенно по мере выполнения этого на уровне вади-бхакти. Prabhupada had a disciple by the name Balabhadra Prabhu. У Прабхупады был ученик по имени Балабхадра Прабhu From Scotland. из Шотландии. One time he was doing arati for the deities. Однажды он делал арати для божеств. And he had a heart attack during the arati. И прямо во время арати у него случился сердечный приступ. Any other human being would just fall on the floor. Любой другой человек просто упал бы на пол при этом. Balabhadra Prabhu finished the arati. А Балабхадра Прабhu завершил арати. And then he fell on the floor. Он уже упал. But he finished his arati. So Но он завершил свою арати. that was his devotion. Такова была его преданность. Anything else on that, Radhanama? Что-то еще, Раднама, по этому поводу? Я еще хотела уточнить. Я слушала, как это называется? В общем, с Садхусанги была запись вопросов-ответов, ну, с русскими преданными. И там кто-то задал вопрос, что если, например, некому петь на арати, ну, бывает в храме такое, к сожалению. Да, вы сказали, что лучше просто проводить пуджу, но например, не петь. Ну, как сказать, мне старшие преданные сказали, что надо и петь, и проводить арати. И у меня такой немножко диссонанс. Я знаю, что у нас преданные так умеют делать. Я тоже стараюсь этому учиться, но у меня как будто... Ну да, какой-то я немножко как бы рассыпаюсь в этот момент. Я не знаю, как бы и на что медитировать. Тут вроде и арати, и пуджа, и, в общем... Ну, можно ли как-то найти какой-то компромисс? Не знаю, как-то вот научиться этому. Recently at Sadhu Sangha Festival, you had a section of questions and answers with Russian-speaking devotees, and one of questions was, if there is no one in the temple to sing arati, then what should we do? Should the pujari sing the arati? And you said, no, pujari just does the puja.
But my senior devotees, our senior devotees, local, they say if there is no one, then Pujari should do the puja and also sing simultaneously. And this kind of confused me, because I know there are devotees who can do it, and I try do it as well. I try learning it, but it kind of distracts me and difficult to focus. And that's my question. Radhanama, I based my answer on the experience I have from watching what pujaris are doing in New Vrajadama. Раднама, мой ответ базировался на моем опыте, который я получил, наблюдая за пуджари в Нью-Врадждхаме. Sometimes during the evening aratis, there are no devotees who can sing. Иногда, когда нет преданных, которые могут петь, Then the pujari is just doing the puja. I never saw them singing. и тогда пуджари там просто делают пуджу. Я никогда не видел, чтобы они одновременно пели. But in your case, if your senior devotee is insisting that you should sing, please sing. Но в твоем случае, если старший преданный настаивает, чтобы ты пела, тогда, пожалуйста, пой. And I mean, nothing wrong in that. Я имею в виду, в этом нет ничего неправильного. Nothing wrong in just doing the arati and not sing, but nothing wrong in doing the arati and singing. Нет ничего неправильного в том, чтобы просто делать пуджу и при этом не петь, но также нет и ошибки в том, если ты будешь петь и делать пуджу. Ideally, it's just for pujari to arrange that in the temple will be somebody who will sing the kirtan. В идеальном случае для пуджари лучше организовать, чтобы в храме был кто-то, кто сможет петь киртан. Just drag Vijay Nrsimha with you. You do the arati, let him sing. Просто молись Виджай Нрисимхе, чтобы, пожалуйста, пой, а я буду делать пуджу, арати. Тащи Vijay Nrsimha с собой на арати просто. Ты делай арати, он пусть поет. I'm joking now, but the best is that we have arati and we have kirtan. This is the best. Я шучу, конечно, но самое лучшее, чтобы был человек, который делает арати, и был человек, который поет. Ну да, было бы, конечно, хорошо, но не всегда это получается устроить. You can sing a simple melody, simple tune when you are doing arati, if senior devotees are insisting. Если старший настаивает, ты можешь петь самую простую мелодию. No necessity to do it with really loud voice. Нет необходимости петь очень громко. You can do it for yourself, I mean, and to find the balance between following all the things that you should offer in the timings and the numbers, and at the same time to sing. It's a skill to learn. You learn to drive the bicycle, and I'm sure you learn to do the arati and to sing simultaneously. Ты можешь тихонько петь просто для себя, и это целое искусство, чтобы держать в уме подсчет во время арати и также при этом петь еще. Но ты научилась ездить на велосипеде, так что я уверена, что это ты тоже осилишь. Спасибо, Гурудев. Да, это самое сложное — петь. Еще же надо же предлагать. Ну, то есть там же еще же надо произносить то, что когда ты предлагаешь. Да, и я часто сбиваюсь, и потом, ну, как бы у меня есть какое-то чувство такое неудовлетворения, что ли, что я где-то сбилась, что-то там, может быть, больше раз прокрутила, но бывает. То Я есть так понимаю, что ты говоришь мула-мантру, ты ее говоришь, потом ты предлагаешь арати, и потом ты поешь в этот промежуток, пока идут круги, ты поешь. Потом опять нужно произносить мула-мантру, ты ее произносишь, и потом поешь. То есть технически это можно сделать. Этот киртан будет с каким-то перерывом, но возможно его все-таки петь. Это не будет такой киртан, который пел бы обычный преданный, но это возможно. Я просто к тому, что если старшие преданные видят так, пожалуйста, будь слугой своих старших вайшнавов. Radhanama Machi mentioned, I mean, it's the most difficult part because when offering upacharas, you also have to recite
certain mantras, and you have to sing also at the same time. And sometimes I just get distracted, and I'm worried that might have forgotten something, or I might have offered some items too many times. And Gurudev's answer was that you can first recite your Mula mantra, then you can offer upacharas, and then you can sing kirtan. It's one way of doing it. And I mean, if your senior devotees insist on it, just do it as service to them, be their servant. Гурудев, у меня еще есть вопрос тоже на эту же тему. Один старший преданный как-то давно сказал, что когда мы вот просто поем арати там в храме, вот он именно про вечернее говорил, что перед этим у нас как бы должна быть такая медитация, что вот эта служба арати в целом, она должно принести благо всей общине. Я просто все время про это думаю, у меня не было возможности уточнить вообще в целом, как это, что это. Вот, может быть, вы можете раскрыть больше. I've got another question about Gaura Arati in the temple, and one of senior devotees mentioned some time ago that before singing Gaura Arati in the temple, we should meditate that it will benefit the entire community, the entire Sangha. I hadn't really time to think over it. Maybe you could elaborate on it. I don't think that it's written somewhere as a final prescription. Я не думаю, что где-то это написано как финальное предписание, что так нужно делать. But at the same time, I don't think it's wrong. It's a wrong meditation. В то же самое время я не думаю, что это неправильная медитация. Like Pujari, when he or she is doing the puja, he's doing in the name of the whole community. Это как пуджарик, когда он делает арати, пуджу, он делает это от имени всего комьюнити. And all the devotees who are present, by watching him or her doing the arati, everyone is benefited. И все преданные ятры, все преданные, которые в это время присутствуют во время арати, они все получают благо. So in the same way, when we are singing the Gaura Arati in the evening and we are concerned or we are meditating that all the community will receive benefit from this Gaura Arati, I think it's a good meditation. It corresponds with a mentality. I'll say it immediately. Guzel just translate. Таким же образом, когда мы поем в храме Гауру Арати вечером, мы можем медитировать на то, чтобы это принесло благо всем членам общины и всей общине. Я думаю, что это хорошая медитация. Because the mood of a devotee is sarve bhavantu sukhinaha, sarve om sarve bhavatu sukhinaha, sarve shantu niranayaha, sarve bhadrani pashyantu makascha durbhaga bhavet. Swasti astu vishvasya kala prasidatam dayantu bhutani shivam mitodiya manascha badram bhajatam atokje aveshatam matira haituki. So this is quite fitting in the mentality of devotees that may all the living entities benefit, may everybody be happy, may everybody overcome their obstacles. Это хорошая медитация в том смысле, что это соответствует настроению Вайшнава. Его настроение Вайшнава – это чтобы все живые существа получали благо и преодолевали препятствия, которые у них есть. And I think this creates a kind of like community spirit amongst devotees, and this is a good thing. И это также создает общность внутри ятры, и это хорошо. But again, as I said, I don't think there is anywhere a kind of like fixed prescription that everybody is obliged to do that. Но опять-таки я не думаю, что где-то есть предписание такое строгое, что все обязаны это делать. Спасибо, Гурудев. А есть ли какое-то предписание, что все обязаны делать? То есть вы сказали, что этого нет. Может быть, есть что-то другое. Thank you, Gurudev. You mentioned this is not a strict prescription, but are there any strict prescriptions we should follow regarding this? There is a prescription that devotees are ignoring, unfortunately. Да, есть такое предписание, которое преданные, к сожалению, игнорируют. Even 20 years back, we were speaking always about the Prabhupada's sandwich.
Sandwich. Sandwich, yes, it's Даже bread. назад мы говорили о сэндвиче, обсуждали сэндвич Шрилы Прабхупады. Now this sandwich have only the top part, but doesn't have the bottom part. Теперь от этого сэндвича осталась только верхушка, а нижней части не осталось. So sandwich means a piece of bread, then you have cheese, you have butter, you have anything you want to put there, some salads, anything. And then you put again a piece of bread. Сэндвич означает, у вас есть кусок хлеба, затем у вас идет сыр, масло, салат, все что угодно, и затем снова кусок хлеба. So we have morning program, we have evening program. То есть у нас есть утренняя программа, и сверху есть есть вечерняя программа снизу. We have Mangalarati and we have Gaurarati. У нас есть Мангаларати, есть Гаураарати. Between Mangalarati and Gaurarati, we have a full day of seva. А между Мангала и Гаураарати у нас целый день наполненный служением. Nowadays, unfortunately, 99% of the temples in ISKCON, according to what I heard from different leaders, yes, we have Mangalarati, we have Guru Pujas, but we don't have any more Gauraratis, and we don't have Bhagavad Gita evening classes. К сожалению, в наше время, по крайней мере, 99% преданных, то, что я слышала, да, у нас есть утренняя программа, но у нас нет вечерней программы, и у нас нет Бхагавад-гиты по вечерам, чтения Бхагавад-гиты вечером. And I think this is conditioned by the way that ISKCON changed from brahmachari-oriented organization to householder-oriented organization. Я предполагаю, что это изменение вызвано тем, что ИСКОН изменился с общества брамачари на общество грехастх. Because grihastas cannot be in the evening in the temple. Потому что грехастхи не могут вечером находиться в храме. Brahmacharis can. Брамачари могут. But brahmachari, as we know, nowadays, they're in the... Они записаны в красной книге. Гузель, как это перевести? But nowadays, as you know, brahmacharis are recorded in red book. Yes, it's a disappearing species. Disappearing species. Disappearing species. Это как? Брамачари записаны, да, в исчезающий вид. Да. So if there would be a prescription, as you are asking, then prescription would be, dear devotees, please attend not only Mangalarati, but please attend also Gaurarati, especially if you are living near the temple. Go and take part in the Gaurarati and in the Bhagavad Gita evening class. И в наше время предписание может быть переданное, пожалуйста, особенно если вы живете рядом с храмом, посещайте не только утренние, но и вечерние программы. Что-то Вот. еще, Радана? Ну, это я просто хотела уточнить по поводу... То есть дома мы тоже, по идее, должны какую-то вечернюю программу проводить. Потому что наша вечерняя программа — это уже просто Господа спать, в общем, положить, там все убрать у него. По факту она выпадает. Обычно мы где-то на других каких-то программах либо чем-то заняты, так что да. То есть можешь какой-то минимум... Да, да. Идеально, если вечером мы проводим арати тоже для божеств. Ideally, if in the evening we also have a little arati for the deities before putting them to sleep. But again, Radhanama, I mean, it's not easy often for grihastas, therefore, at least they should have the morning program. Но опять-таки Раднама для грехаса это не всегда просто, поэтому, по крайней мере, как минимум, у них должна быть утренняя программа. Okay, Shamananda, the last question because it's already 12. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, спасибо вам огромное за встречу. Я хотел спросить, вот вы упоминали, что кто-то брал лекцию, пересказывал ее, ну и как бы полностью пересказывал. И вот я хотел технически понять, вы сказали, что нужно взять благословение у тех, кого материал вы применяете, да? То есть это можно через своего гуру просто попросить благословения у всех, кого я буду брать, например, лекции, использовать в своей лекции на воскресной программе, например. Или мне нужно к каждому обратиться, и, может быть, кто-то уже оставил тело, например, да, то есть мы не можем технически даже обратиться. И как лучше все-таки применять полностью все, что-то я услышал от гуру, или что-то добавлять свое еще?
ну, как бы в лекциях. Просто у Шрила Прабхупады он, ну, как бы в контексте упоминает иногда, что я услышал это у гуру, и лучшая проповедь – это то, что ты услышал, и передать. Ничего не добавлять как бы от себя. Вот хотя вот эти вот технические моменты. Я сейчас не спрашиваю по поводу вас, можно ли мне давать на воскресных лекции при программах, это, наверное, лучше в личном письме делать. А может быть и нет, подскажите, пожалуйста, потому что меня уже просят об этом. Харе Кришна. You mentioned that sometimes devotees base their classes on classes of other devotees, and you mentioned that in this case we should. You mentioned that we should ask for blessings before doing classes, and my question is: Should I ask for blessings from my guru, just from my guru, or should I just ask for blessings from other devotees who is presented during the class? I'm not asking my question because I want to give Sunday classes, and this was another part of my question because devotees in my yatra already asked me to give Sunday classes. Should I do it or should I not? So, first of all, dear Shamananda, please, you should give Sunday lectures, Sunday classes. Please do it. Во-первых, дорогой Шимананда, да, ты должен давать воскресные лекции, пожалуйста, делай это. If devotees are asking you, you have their blessings, you have their support. Please go on doing this wonderful service for the community. It will bring benefit to you, and it will benefit the whole community. Если преданные тебя просят, дают тебе на это свои благословения, поддержку, то, пожалуйста, делай это. Это принесет благо как тебе, так и всей ятре. Don't give those classes in the mood of an expert. Give those classes in the mood of a disciple who is sharing the inspiration that he received from his spiritual master, knowledge that he received from spiritual master, and you present them in a way that you understood and you were inspired. Не делай это в настроении эксперта, а делай это в настроении ученика, который получил вдохновение, знания от духовного учителя и делит это с другими. Now, regarding the other things about which you were asking. Касательно другого аспекта вопроса, который ты спрашивал. Of course, there are devotees whose seminars or lectures or materials we are using in our own classes or presentations. Конечно, на своих лекциях, презентациях мы опираемся на семинары других преданных. If you are just taking the whole seminar and then you are just representing it, that's one thing. Если вы просто берете семинар другого преданного и просто его пересказываете, это одно. Then it will be a sincere thing to tell devotees that, dear devotees, my seminar is based on the seminar of this such and such senior devotee. Тогда будет правильным, искренним сказать, что, дорогие преданные, мой семинар основан на семинаре такого-то и такого-то преданного. If you have the possibility to receive the blessings of that devotee, do it. If you don't have this possibility because he is far away geographically, it's not possible, then at least in the beginning of your presentation, mention this, that my seminar is based on the seminar of this and this senior devotee. Если у тебя есть возможность получить благословение этого преданного, тогда сделай это. Но если такой возможности нет, например, он географически далеко расположен, по другим причинам, тогда просто упомяни в начале семинара своего, что, дорогие преданные, мой семинар основан на семинаре вот такого-то преданного. And we should not be just like parrots who are copy-pasting information. И мы не должны быть подобны попугаям, которые просто копипастят, копируют и вставляют информацию других. There is a purport by Prabhupada to the first canto of Srimad Bhagavatam somewhere. Есть комментарии Шрилы Прабхупады в первой песне Шримад Бхагаватам. I have it in my notes somewhere, but I'll not search for it now. У меня он есть в заметках, я не буду сейчас его искать. Prabhupada is saying that when we are giving a class, definitely we should base our presentation on the previous acharyas' commentaries and presentations. И Прабхупада говорит в своем комментарии, что когда мы даем лекцию, мы, конечно, должны основывать ее на комментариях предыдущих ачарьев. But Prabhupada is saying at the same time we should share our own realizations based on those
presentations by previous acharyas. Но в то же самое время Шрила Прабхупада говорит, что в то же самое время вы должны добавлять, делиться собственными реализациями, которые основаны на комментариях предыдущих ачарьев. So we should elaborate on what previous acharyas spoke by also sharing our own understanding and realizations. То есть мы должны дополнять понимание, уточнять комментарии предыдущих ачарьев посредством своих собственных реализаций. And then the classes is relevant and interesting and it's alive. И тогда лекция получается живой и интересной, и актуальной. Otherwise, if you are just repeating like a parrot what you read or what you heard without any your personal flavor, personal explanation, personal understanding, then it's quite dry. It's not that it's wrong, it's okay, but as a speaker, you should catch the attention of people. Иначе, если вы просто повторяете то же самое, как попугай, то тогда лекция может получиться довольно сухой. Я не хочу сказать, что это неправильно, повторять то, что сказали предыдущие ачарьи. Просто это как у спикера у вас задача зацепить внимание слушающих. Therefore, it's an art. Public speaking, public lectures is an art. Поэтому публичные лекции – это искусство, which has the technical aspects, technical skills to learn. у которого есть технические скиллы, аспекты, которым нужно обучиться. For example, if you want to start a good class, start with a joke. Например, если вы хотите, одним из таких лайфхаков является, если вы хотите начать хорошую лекцию, начните с шутки. If you are joking, don't joke about other devotees. You should joke about yourself. И если вы шутите, не шутите о других преданных, шутите о самом себе. Then, usually, in my experience, if you want to keep the attention of the public, then you start with philosophy in the beginning. И обычно, по моему опыту, если вы хотите удержать внимание слушающих, то начните с философии в начале. And then later, because after 20-30 minutes, devotees usually are losing their concentration. И затем позднее, потому что через 20-30 минут преданные обычно теряют концентрацию. Later, you can interpolate a story into the class, and then you again catch the devotees' attention. Поэтому позднее вы можете рассказать историю во время лекции, чтобы снова завладеть вниманием слушающих. The class should not be too long and too short. И лекция не должна быть слишком длинной или слишком короткой. So my classes from 8 to 12, technically they're not correct. То есть мои лекции с 8 до 12, они технически не совсем правильные. But you have a lot of questions, and I'm trying to humbly serve you. Но у вас много вопросов, поэтому я смиренно стараюсь слушать вам. And I leave also the space for devotees. If they cannot remain, they can disconnect. They're not obliged to remain. И также преданным позволено уходить. Если они не могут оставаться, они могут отключаться. But otherwise, at the Sunday program, they are giving you the timing, and you should fit into it. Not too short, not too long. Но обычно во время воскресных программ есть определенный тайминг, в это время вам нужно уложиться с лекцией. So these are the technical aspects of giving a class. Это технические аспекты того, как давать лекцию. But the most important is your inner state of consciousness. Но самый главный аспект – это внутреннее состояние вашего сознания. I'm not speaking here as an expert, as a scientist, as a perfect devotee. Я не говорю сейчас как ученый, эксперт или совершенный преданный. I'm presenting things as a disciple who learned things from from my spiritual master, and I'm just trying to share with all of you some of my understanding. Я говорю сейчас как ученик, который учится у своего духовного учителя, и я пытаюсь делиться с вами своим пониманием. And if there will be some questions to which you don't know the answer, и если будут вопросы, на которые вы не будете знать ответа, you don't speculate. You don't try to invent the answer there on the spot. Не спекулируйте, не пытайтесь изобрести ответ на месте. You can admit that actually I don't know the answer to your very nice question, but I will ask my seniors or I will ask my spiritual master, and I'll come back with an answer for you.
И вы можете спокойно признать, что я не знаю ответа на ваш прекрасный вопрос, но я проконсультируюсь со своими старшими, со своим духовным учителем и обязательно вернусь к вам с ответом. And if you know the answer and you don't know much things about the question, you can say whatever you know. А если вы знаете ответ, но только частично, тогда вы можете сказать ту часть, которую вы знаете, And then you can ask senior devotees to elaborate it and to comment and to add. а детали, которые вы не знаете, вы можете попросить присутствующих старших преданных дополнить вас или прокомментировать вас. Always start your class with invoking the blessings of senior devotees who are present, the blessings of the spiritual master, of course, then the blessings of senior devotees and the blessings of all other devotees who are present at the class. Всегда начинайте свою лекцию с молитв духовному учителю, с призывания милости, просите милости у присутствующих старших преданных и, конечно, просите милости у всех присутствующих вайшнавов. But I would never ask devotees to confirm their blessings by shouting the 3 times Haribol, Haribol, Haribol. I would never do that. Но я бы лично никогда не просил преданных подтвердить их благословение мне тем, чтобы они кричали мне 3 раза «Харибол». Я бы так не делал. If they spontaneously want that, they can do. If not, go on speaking. Если они спонтанно решат это сделать, пусть делают, но если нет, то тогда не нужно об этом просить, продолжайте говорить. And dear devotees, please don't start your classes with the classical ISKCON humility words. И, пожалуйста, преданные, не начинайте свою лекцию с вот тех вот классических искон выражений, показывающих смирение. I'm fallen, completely unqualified. I wasn't on the schedule. I was surprised when 20 minutes before the class they asked me to give the class. Я падший абсолютно... Простите, это просто смешно. Я падший, абсолютно неквалифицированный. Меня вообще в графике не было. Меня вот только 20 минут назад попросили дать лекцию. And since they asked me, what can I do? I'll say something. И так как меня попросили, ну что делать? Скажу что-нибудь. Because you immediately disappoint all the devotees who came to listen to the class. Потому что таким образом вы немедленно разочаровываете всех тех преданных, которые здесь собрались специально ради лекции. Yes, it happens sometimes that 20 minutes before the class, you are told that you are giving the lecture. Да, иногда такое бывает, что за 20 минут вам говорят, что вы даете лекцию. In Mayapur this year, I saw how they asked Dinabandhu, do you know the name of, he was the minister of book distribution. He's a brahmachari now. What is his name? I cannot remember now. But they just came to him. Huh? Navina Nirada Prabhu. No, not Navina Nirada. He's a brahmachari now. He's from USA. Mahotsava Prabhu. No, not Mahotsava, not Anutama. Anyway, we were sitting on the chairs and we were waiting for the lecturer to come. В Майпуре в этом году была такая ситуация. Мы сидели с одним старшим преданным в ряду и ждали, когда начнется лекция. And some organizer, he came a kind of like, oh, I forgot to appoint somebody to give the class. И один из так называемых организаторов подошел в такой весь смятении и говорит: «О, я же забыл назначить лектора». Prabhuji, can you please give the class? Прабhu, вы могли, пожалуйста, дать лекцию? And that devotee, he looked around, said, okay. И этот преданный посмотрел по сторонам и сказал: «Окей». He sat on Vasasana and sang the Jai Radha Madhava and gave a brilliant class about book distribution. И он сел на Вьясасану, пропел Джая Рада Мадхаву и дал прекрасную лекцию по распространению книг. Это был один из ведущих распространителей книг в Северной Америке. So it happens sometimes. Therefore, just accept it and do your Mangalacharana prayers, depend on Guru and Krishna, and go on with your class. But don't fall into that I'm lower than a
worm in the stool and all these graphic examples. Don't do that. И поэтому, да, иногда такое случается, поэтому в таком случае просто предложите мангала-чарана молитвы своему гуру, преданным, и продолжайте, дайте лекцию, но не нужно вот произносить все эти гротескные фразы, что я ниже червя в испражнениях, кто я такой и так далее. And ideally, you should prepare for the class, you should make notes В идеале ты должен подготовиться к лекции, ты должен сделать себе заметки, so that you'll have a logical structure and you'll be prepared. This is your seva to the audience, to the public, to the devotees. чтобы у тебя была логическая структура. Это твое служение для слушающих. A good cook, he can cook from nothing. I mean, he will cook with the things that he'll find in the fridge, in the kitchen, and in the shelves. Хороший повар может приготовить из ничего. Он может приготовить из того, что ему удастся найти в холодильнике, на полках, на кухне. But a good, intelligent cook, he'll bring the boga with him. He'll be proactive and he'll buy everything from time. He'll bring everything, all the spices, everything, and he'll cook a wonderful feast. Но хороший и при этом умный повар, он принесет бхогу с собой, специи с собой принесет, чтобы приготовить, чтобы все спланировать и приготовить потрясающий пир. So, Shamananda, I'm sure you learn and other devotees learn. Vrajarani, I know that she also was requested to give classes. And go on, Vrajarani, don't be shy. Any one of you should not be shy. You should go on preaching. Поэтому, Шимананда, не скромничай, давай лекцию, когда тебя просят. Я знаю также, что в Раджаране просили давать лекцию. В Раджаране тоже давай лекцию, не скромничай. И все из вас, вы должны это делать. Это проповедь. Идите проповедуйте. Here in Bucharest, we have Daya. She's giving wonderful classes also. Здесь, в Бухаресте, у нас есть Дая, она тоже дает прекрасные лекции. Shamarani, somewhere here, she's doing. My mother likes her classes. Где-то здесь присутствует также Шьямарани, и моя мама очень любит ее лекции. My mother is saying, your classes are very complicated. Моя мама говорит, твои лекции, они очень сложные. But that blonde girl and that big, beautiful boy with wonderful, beautiful eyes, they're the best. They're giving better classes than you. Но та светловолосая девушка и вот этот высокий крупный юноша, они дают лекции лучше тебя. She's thinking about Baladev usually. Она имеет в виду Баладева. And I'm happy, yes, they're better than me. И я счастлив, да, они лучше меня. Just listen to them. Послушай их, пожалуйста. So it's our family business, as Vaisheshika Prabhu is saying, to preach, to distribute books, and all of us, we should know how to do this service. Как Вашишика Прабhu говорит, проповедь – это наш семейный бизнес, и каждый должен знать, как проповедовать, как распространять книги. Okay, dear devotees, I think we have to finish because it's already 12:30 almost. And Хорошо, I hope I answered your question. Хорошо, дорогие преданные, я думаю, нам уже пора заканчивать, потому что время уже 12:30, и Шимананда, я надеюсь, ответила на твой вопрос. Я единственный маленький момент хотел уточнить, если можно. Вот вы говорили по поводу своего примера, можно приводить, да, в лекции. Но мы как-то читали Шримад Бхагаватам, я пытался тоже какой-то свой пример сказать, но я читал про Шримад утренний, и говорят, приводите примеры из шастры. Как бы свои примеры, как будто такое, как вы кичитесь, вы как будто сидите, в таком плане. Как правильно все-таки делать. Потому что, есть, бывает, чем поделиться, особенно там, когда вот засада, преданные спрашивают, начинают момент, и как бы вроде бы и хочется поделиться, и вроде бы, получается, ты как бы можешь похвастаться, такое ощущение, в глазах людей. Спасибо большое. I just have a small follow-up question. You gave your own examples, and when I was giving class of Srimad Bhagavatam, I was trying to search for examples in Srimad Bhagavatam because some senior devotees told me that when giving class, we should search for, we should give examples from Shastric examples, from Shastras, not your own not from your own life, because otherwise it might sound like too egoistic, too self-focused. Shamananda, for the first
first year of your classes, don't give personal examples. Шримананда, в первый год, как будешь давать лекции, не давай примеров из своей личной жизни, собственной Because жизни. devotees will be very strict and they'll ask Shamananda, Guru, Sadhu, Shastras. Nothing personal. Потому что преданные в этот период будут очень строгими и будут говорить: Шримананда, давай гуру, садху, шастры, ничего личного. Then after 1 year, they'll get used to you and they'll start trusting you as a speaker. Через год они к тебе привыкнут и начнут доверять тебе как спикеру. And then you can give examples from the Shastras and you can share a little of your own experience here and there. И тогда, помимо примеров из шастр, ты можешь иногда давать какие-то небольшие примеры из своей личной жизни. And also, depending on the audience, sometimes there is a public that I don't want to share anything personal. Это также зависит от аудитории. Иногда такая аудитория, с которой не хочется делиться ничем личным. And there are public or audience or a confidential cycle of friends that they expect exactly that from you, that you would share only some personal things. И есть также аудитория или круг более близких друзей, которые ожидают именно таких личных примеров от тебя. Therefore, as a speaker, as a preacher, in time, you'll see the difference between the different types of publics, different expectations, and you'll know when and what to speak or to share or not to share. Поэтому как спикер, как проповедник, со временем ты научишься различать разные типы аудитории и будешь понимать, чем можно делиться с кем, а с чем нет. So it's a skill, as I said, you'll learn it. Как я сказала, это навык, которому нужно научиться. And don't put under your skin remarks like that Shamananda too much personal examples or not much reference to Guru Sadhu Shastra. Don't take seriously those remarks. Go on preaching. И не принимай близко к сердцу вот эти вот замечания, которые говорят: Шримананда, слишком много было личных примеров, как-то недостаточно у тебя гуру, садху и шастр. Не принимай это близко к сердцу, продолжай проповедовать. You correct yourself, no problem, but these remarks always will be there and they should not disappoint you. Исправляй свои ошибки, это не проблема, но я хочу сказать, что всегда какие-то замечания будут, и чтобы они тебя не разочаровывали. Too much philosophy, devotees will say, too much jnana. Слишком философские, если лекции, преданные обязательно скажут: слишком много гьяны. If you'll tell them some stories, they'll say, just Krishna Lila, we need philosophy. Если ты будешь просто им истории рассказывать, они скажут: одна Кришна Лила, нам нужна философия. If you are quoting shlokas, they will say, too much shlokas quoted. Если ты цитируешь шлоки, они скажут: слишком много шлок процитировано было. Not quoting shlokas, they will say, where are the shlokas? Если не цитируешь шлоки, они скажут: а где шлоки? So you got the point. Go on, do your own thing, preach. And yes, remarks will be there, but they should not disappoint you. The stones they'll throw on you, you should build a castle from it. Я думаю, ты понял суть. Продолжай проповедовать. В любом случае будут какие-то замечания, не позволяй им разочаровывать себя. И из камней, которые в тебя кидают, строй защитную стену, дворец. Спасибо большое. Харе Кришна. Hare Krishna. Dainanda Hare Krishna. Okay, I'll show you the details there, devotees. Govindam Hare Purusham Govindam Govindam Hare Purusham Govindam Hare Purusham Okay, dear devotees, a small announcement. Небольшое объявление, дорогие преданные.
I'll take a break for maybe 2 or maybe even 3 weeks. Я возьму перерыв 2 или, возможно, даже 3 недели. I already feel guilty. Я уже чувствую себя виноватым, I already feel lazy. ленивым, I already feel that I'm doing nothing for Guru and Krishna. что я ничего не делаю для Гуру и Кришны. But I promised to you, to some of you, and I promised to other of my friends that I'll overcome this sense of guilt and I'll take a break and I'll take rest. Но я обещал некоторым из вас и также своим друзьям, что я буду преодолевать это чувство вины и буду заставлять себя идти в отпуск. And I'll try to learn to do nothing. This is not easy, really. Я буду стараться учиться ничего не делать, и это действительно сложно. But I'll need to do that in order to just to recharge. Но мне нужно это для того, чтобы подзарядиться. Therefore, for 2 or 3 weeks, we will not have morning programs. Поэтому 2-3 недели у нас не будет утренних программ. And maybe I'll not reply to the reports also. I'll see. И, возможно, я также не буду отвечать на отчеты. Посмотрим. Or if I'll reply, I'll just put a heart there, but I'll not reply by voice message or by written message. Или я буду отвечать эмодиком сердечко, но я не буду отправлять голосовые сообщения. And meanwhile, please be good boys and good girls. Тем временем, пожалуйста, будьте хорошими мальчиками и девочками. And take care of your health, take care of your sadhana, and take care of your devotional service and responsibilities that you have in Prabhupada's movement. И заботьтесь о своем здоровье, о своей садхане и о тех обязанностях преданного служения, которые у вас есть в движении Шрилы Прабхупады. And those of you who will have a break during this summer also don't feel any guilt, just go on, do it. И те из вас, у кого будет отпуск этим летом, тоже, пожалуйста, не чувствуйте вину и позвольте себе отпуск. Okay, thank you very much. Гузель, спасибо большое за перевод. Спасибо большое, Гурудев, за прекрасный класс. Извините, я не хочу задерживать, просто хотела сказать. Помните, вы говорили историю, когда вы в подготовке к семинару читали Бхактисиддханту Сарасвати, и через 2 недели, когда вы открыли книгу Шрилы Прабхупады, у вас было ощущение, что вот вы exhausted через 2 недели без книг Шрилы Прабхупады. И вот у нас эти 2 недели тоже по вам очень скучали, и у нас было очень насыщенное это время фестивалями, но вот тоже сегодня, вчера у меня вот это было ощущение, что я, несмотря на общение со старшими преданными, с учениками Прабхупады, без вас оно было как вот это чувство, что exhausted, не хватает питания. Я видел, у вас Ратха-ятра была, да? Да. Была Ратха-ятра. Бхактимар Марадж был у вас, по-моему, Да, да? Бхактимарга Махарадж, Малти Давидаси, Чандрамала Свами Махарадж, Сундар Читани Махарадж. Здорово, здорово. Я видел, где-то у меня появлялось в ленте. Я был очень рад за вас. Спасибо. Хорошо, дорогие преданные. Okay, dear devotees, then Shri Radha Madan Mohan ki jai, Gopal Tapani Upani jai, Srila Prabhupada ki Jai. jai, Jai Gaur Premanande. Haribo. Shri Gurudeva ki jai. Guru Bhakti ki jai. Эй, Туласи, Хари Кришна. Где она исчезла? Вот, все, вижу. Как дела, Туласи? Хорошо? Микрофон отключен, Наталья. Хорошо, да? Окей. Ладно. Хари Кришна.